बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਔਰ ਅੱਜ 22 ਮਈ ਹੈ ਦਿਨ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਹੈਪੀ ਫਰਾਈਡੇ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਔਰ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:02 ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈ ਔਰ ਯੂਐਸਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 10:02 ਹੋਏ ਆ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9:02 ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:32 ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:02 ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਔਰ ਓਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਬੂਥਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਲ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਟਰਕੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਔਰ ਸਾਈਪਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ WHO ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਟੋ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਰੂਟੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਡਾਨ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਸਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਆ ਉਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਲਾਈਵ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਾਈਵ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦੇ YouTube ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਐਬੋਲਾ ਦੇ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਐਬੋਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ WHO ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Just give me only 1 minute. WHO ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2nd May, and welcome to our hybrid press conference on Ebola, the ongoing World Health Assembly and other global health issues. My name is Christian Lindmeier, and we'll be together for the next 45 minutes or so. Let me introduce the panel first, before we go into introductory remarks. Of course, first and foremost, Dr. Tedros Ghebreyesus, Director-General. Next to him is Dr. Mohamed Yaqub Janabi, WHO Regional Director for Africa. Very happy to have him here. Then we have Dr. Ghebreyesus. He's the Executive Director for WHO's Health Emergencies Program. Next to him is Dr. Abdi Mahmoud, Director of Health Emergency Alert and Response Operations. On the other side, we have Dr. Sylvie Briand, WHO Chief Scientist, and next to her is Dr. Maria van Kerkhove, Interim Director of WHO's Department of Pandemic Management. We have a couple of other colleagues online. One to mention is we have Dr. Ansia available. She's the WHO representative to the Democratic Republic of the Congo. She's currently in the field, so we hope we could get her connected in case, but we'll see other colleagues in case we get to them. With this, enough of me, and over to Dr. Tedros. Thank you, Christian. Good afternoon to everyone in the room, and good morning, good afternoon, and good evening to those joining us online. The Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo is spreading rapidly. Previously, WHO assessed the risk as high at the national and regional levels and low at global levels. We're now revising our risk assessment to very high at the national level, high at very the high regional level, and low at global level. Low So at global far, level. 82 cases have been confirmed in DRC, with 7 confirmed deaths. But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths. The situation in Uganda is stable, with 2 cases confirmed in people who traveled from DRC, with 1 death. The measures taken in Uganda, including intense contact tracing and canceling the Martyrs' Day commemoration, appear to have been effective in preventing the further spread of the virus. An American national who was working in DRC has also been confirmed positive and transferred to Germany for care. We're also aware of reports today about another American national who is a high-risk contact who has been transferred to the Czech Republic. The governments of DRC and Uganda are leading the response with support from WHO and partners. In addition to our national staff in DRC, so far we have deployed 22 international staff to the field, including some of our most experienced people. And we have released $3.9 million from the contingency fund for emergencies. We're also in touch with UN humanitarian chief Tom Fletcher, and I thank him for allocating $60 million to the response. On the ground, we're supporting national authorities with every pillar of the response, including contact tracing, establishing treatment centers, risk communication, and community engagement, and more. Together with the Africa CDC, WHO is also establishing a continental incident management support team. In the coming days, we will publish a multi-agency strategic preparedness and response plan, SPRP,
aligned with the national plans of both DRC and Uganda and with our partners. As you know, unlike many previous Ebola outbreaks, which were caused by Zaire virus, this outbreak is caused by the Bundi-Bugyo virus, for which there are no approved vaccines or therapeutics. There have only been 2 previous outbreaks of Bundi-Bugyo in Uganda and 2000 and in DRC in 2012. Yesterday, WHO convened the leaders of several partner organizations under the Interim Medical Countermeasures Network to review the pipeline of vaccines, therapeutics, and diagnostics. The WHO R&D blueprint has also convened its technical advisory group on therapeutics and recommended to prioritize 2 monoclonal antibodies to advance in clinical trials. In addition, the advisory group recommended the evaluation of antiviral obeldesivir in a clinical trial as post-exposure prophylaxis for people who are high-risk contacts. This clinical trial is now being developed jointly with Africa CDC and the Collaborative Open Research Consortium on filoviruses. We're also discussing with partners candidate vaccines in the development and manufacturing pipeline. As you know, the provinces of Ituri and North Kivu, in which the outbreak is occurring, are highly insecure, with intensified fighting in recent months, causing more than 100,000 people to be newly displaced. Across both provinces, around 4 million people need urgent humanitarian assistance, 2 million are displaced, and 10 million face acute hunger. There is also significant distrust of outside authorities among the local population. Just yesterday, there was a security incident at a hospital in Ituri where tents and medical supplies were set on fire. Building trust in the affected communities is critical to a successful response and is one of our highest priorities. We're also committed to ensuring that essential health services for the affected communities are maintained and strengthened based on their needs. Now, a brief update on the hantavirus outbreak among passengers and crew on board the cruise ship MV Hondius. Today, the Netherlands confirmed an additional case among a crew member who disembarked in Tenerife, was repatriated to the Netherlands and has been isolating since then. There are now 12 reported cases and 3 reported deaths. No deaths have been reported since the 2nd of May, when the outbreak was first reported to WHO. We continue to urge affected countries to monitor all passengers and crew carefully for the remainder of the quarantine period. More than 600 contacts continue to be followed in 30 countries, and a small number of high-risk contacts are still being located. WHO ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੱਕੀ ਪੱਟੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ investigation. Argentina, Cabo Verde, Chile, Netherlands, South Africa, Spain, the United Kingdom, and the European Union. Christian, back to you. Thank you very much, Dr. Tedros. We're now ready for your questions. As usual, please raise your hand. Press conference on press, international press this one. Icon. We'll take first question from the room and then go to the online platform. And please again introduce yourself because not everybody here is familiar with you. Laurent, let's start with you. Yeah, Laurent Siro, Swiss News Agency. Thanks for the briefing. So you mentioned the efficiency of contact tracing in Uganda. What about the impact of this security overall situation and incidents on the contact tracing in Ituri? And also maybe are you concerned with the spreading now also in South Kivu? There seems to be a few cases there. How do you see the situation there? Thank you. Dr. Mahmoud, please. Anna?
Oh, yeah, that's true. We can see if Dr. Anansia is available. Dr. Ansia, are you connected and available? We have her. Let's see if we can get on. Yes, I am will hold. Yes. So yes. What we know, I'm going to start by South and North Kivu, where we know that contact tracing has been sufficiently effective for the time being. The new case that was confirmed in Rutte in South Kivu yesterday morning, there is 89 contacts that are already being traced there. In North Kivu, where we've got one case in Goma, the situation is similar. We've got around 80% of contact tracing being going on for the time being. However, this is unfortunately not the situation that we are facing in Bunia as we talk. Yesterday evening, by the end of the day, we knew that we had 11% of contact tracing. So we still very low. And as you mentioned very well, the problem that we faced, the security problem that we faced yesterday in Rwampara will significantly jeopardize the very strong operation and rapid operation that we were initiating in Rwampara, which is one of the 3 hottest spots of the outbreak response for the time being. This morning, we had our security team in Rwampara with the governor and the provincial health authorities, talking to the population, discussing calming messages, risk protection messages. I just had a conversation with my security team there. They said the situation is becoming calmer, and we hope if the situation remains the same, that operation will be able to start again tomorrow. Thank you very much, Dr. Ansia. We can move to the next question, please. Good afternoon. This is Preeti Patnaik from Geneva Health Files. I had 2 quick questions. One on whether the WHO is already suggesting any kind of existing drugs that can be repurposed, existing therapeutics. And second, can you explain to us how the interim medical countermeasures platform is working right now during Ebola? Is it underfunded, or is it, what are the challenges because you don't have vaccine candidates? How is the ICM responding to Ebola? Thanks. Thank you very much. I'm looking at the chief scientist, Dr. Vrion. Yeah, so thank you very much for the question. And as Dr. Tedros said, there is already some drugs that have been identified for the treatment of patients. These drugs were repurposed because they were used before for other strain of Ebola viruses, but it happens that in the test that they have some efficacy on also this strain of Bundibugyo strain. So we have as a therapeutic, so 2 monoclonal antibodies could be used, and 1 antiviral also can be used for treatment. And so these has been defined by a technical advisory group that met earlier this week. And so what we do is we make an inventory of all the things that are potentially useful or in the pipeline. And then the committee look at prioritize them using a number of criteria. So of course, the main criteria are their safety and efficacy on this current strain, but then also we look at criteria for implementation. So we are not yet at this phase of criteria for implementation because the committee looked only at the drugs that are available. And now we will discuss with other partners and health authorities to see how we can implement them. So one very important step before implementation is really the development of a protocol to be adopted by all the partners and of course the country, making sure that the protocol makes sense in this particular context, and also that this protocol is strict so that it protects the patient
but also allows us to gather meaningful data that can be then used also to adjust the implementation as we go. I think for in addition for the antiviral, one antiviral called Obeldesivir, we think that it could be used also for post-exposure prophylaxis, meaning given to contacts. And then this would prevent those contacts, should have they been infected by the virus, to develop the disease. And so this is a promising treatment, drug, but it has still to be implemented under a very, very strict protocol. So regarding your second question about this network for medical countermeasures, so why it is important to have those platforms? It's first because this platform is not only activated for a crisis, it works throughout the year between epidemics and brings together all the partners that have some stake into supporting the research, but also the development and the implementation of medical countermeasures. So, and it's very important that those partnerships are not built just for crisis. They are built for all the time. But when we have a specific crisis, we activate specific groups or subgroups of these platforms. And so, for instance, in the research and development, we have what we call CORCs, that are collaborative open research consortium. And we have 12 CORCs currently. And those CORCs are groups of researchers and scientists all over the world that are interested in a specific family of viruses. And so the CORC on filovirus is currently meeting as I speak. They started their meeting today at 1 and they will finish at 4. And they are discussing all the possible gaps in research that we need to fill urgently, but also looking at clinical history and evolution of the virus. They are also looking at the countermeasure that could be available and what are the criteria for prioritizing them. So the CORCs are really an essential component of this global research ecosystem for emerging pathogens. And so on vaccine, I don't know, maybe I can give the floor to Vazi if you want to. ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਟੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੇਟੋ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਨੇਟੋ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਰੂਟੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ US ਦੇ Secretary of State Marco Rubio, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। Communicate this as treatment of cases and prevention of cases. So we already have something prioritized under a strict protocol for prevention of cases, and that's the oral Obeldesivir that has already been mentioned. But we're still under the deliberations for the vaccines R&D tag. If there are specific questions on candidate pipeline vaccines, I can take them. Thank you very much. Sorry, Christian, may I please come in on the ICM? So just specifically on the IMCM net that you asked about. So in addition to what Sylvia said, indeed, this interim medical countermeasures network has been established over the last several years, and it is activated all the time. It is working all of the time. And when we do have outbreaks like this, there's much more activity. So the IMCM net covers diagnostics, therapeutics, vaccines, other health products as well. I know there's a lot of discussion around vaccines, but also want to say that there's as much emphasis on diagnostics and also on treatments as well, as you've heard. The IMCM net is fully activated on a technical level. We have different working groups. There's a meeting today for the diagnostics team, specifically to look at bringing in global, regional partners from DRC on the call to coordinate how these diagnostics can be used and what can be used. We know the gene expert isn't good for Bunin-Bujo virus, but there are other diagnostics that do work. And so we're wanting to make sure that those are the ones that are in the field and those can be procured, and working with our OSL partners within this as well.
Yesterday, the DG convened the principals of the agencies leading work on medical countermeasures, whether it's CEPI or the Global Fund or Gates Foundation, or I shouldn't name some or else I won't name them all, but the principals of these agencies to ensure that we are all aligned and that we are all working together on this. I think this is really important. This is one of these situations where it's sort of an all hands on deck. And we want to make sure that everybody is coordinated in their action and working together, that we're all on the same page, we're holding each other's organizations and institutions accountable for the speciality that they actually have, and to ensure that we all have accurate information, up-to-date information, and that we're speaking the same language as we talk about the risks, we talk about the products, we talk about what needs to be done. So the DG convened that meeting yesterday. It was actually held here in person. RD was there as well. Chikwe was there as well. We hope to convene this group periodically to make sure that they are up to date, but they gave their full commitment as well. I should mention Gavi too, but they gave their full commitment in support of this outbreak with all of their institution and the knowledge that they have. Thank you. And our regional director also wanted that. Yeah, thank you. We have strong tools, but not all are optimized for this strain. So this outbreaks really highlights three things: the need for broader vaccine and therapies, stronger research and development pipelines, and adequate access to medical countermeasures. So this is on top of what my colleagues have said. Thank you. Back to you. Thank you very much. Let me flag already to everybody that we have a big number of questions online and also in the room. So we go now first for two questions online, and we'll actually start with The Guardian. Katlai, welcome back. Over to you. Please unmute. Thank you very much for doing this. I had a question around treatment centres in the DRC. Do you have an assessment of how many are needed and when do you expect those to be up and running? And also, can anyone speak to the situation in South Sudan and whether there's adequate surveillance and you would expect to receive a notification of any potential cases there fairly swiftly? Thank you. Thank you very much, Kat. For the first part, we'll try to get back to Dr. Asser in the DRC. Yes. Yeah, once again, just to come back to the situation in Rwampara, which has been very sad, because actually what we were doing there with the NGO Alima, we were actually taking out the cases that were in the main hospital in Rwampara and trying to put them in the tent in the courtyard of the hospital to really separate them from the other cases that are in the hospital and who are receiving routine health services. In Rwampara, we have now identified as well another hospital where we were hoping actually this morning to start transferring those patients from the routine hospital to that specific hospital, which we were preparing to receive those cases since the past 2 days. So if operation can restart in Rwampara tomorrow, we will have our first hospital with the basic services, but with very strong infection prevention and control measures in place, so that really we are stopping a potential dissemination of the infection within the health infrastructure. In the meantime, in Bunia, we have also the organization Samaritan First, who is looking at supporting the provincial hospital with setting up the case management center. In the similar wave, in the Mongwalu, you've got Doctor Without Border from Switzerland, who is also right now working hand in hand with the zonal authorities there and with the World Health Organization to build the treatment center. We will also look at the health zone that has been affected, and we will try to have, for the time being, a treatment center in each of those health zones.
For example, in Bamboo, which is a health zone that is being affected since yesterday, we had already identified a potential treatment zone. Now that there are affected cases, we will start scaling up this health facility so that it can become a treatment zone. So we have decided yesterday that with the number of suspected cases that we've got for the time being, we need to have a treatment center in each health zone that is affected. This will also allow to decrease the movement of population, which we know is actually really hampering our work to be able to disrupt the transmission of the disease. Over. Thank you very much, Dr. Ansian. We'll go for the South Sudan to Dr. Mahmoud. Thanks for that question. I just wanted to tell people how the surveillance works. In the surveillance, we have what we call alerts, where the community does the first line of defense, where the community leaders start reporting unusually deaths and suspected. From there, clinical work, clinician healthcare workers go and assess that and triage. That's it. So you move from an alert to suspected, we collect samples and it become a confirm. But we'll be getting more alerts, and it's really good to have those alerts and to be investigated. We had alert from South Sudan, we have alert from Kenya, and the government of Kenya confirmed that investigation was done, was discarded. So that's a function of a well-defined system. So alerts are not bad, it needs to be investigated, and we're encouraging all the countries in the neighboring regions to strengthen their surveillance, involve the community. So we pick the initial alert and we deploy healthcare workers to investigate those alerts, and then we put them either suspected or confirmed case. The second part on South Sudan, can we answer that? Yes, we don't In have general. currently, we don't have any confirmed. We have alert, which is good. Perfect. The next question goes to AFP. Agnes, please go ahead. Agnes, do we have you? If not, then I move to DPA, Christiane Ulrich. Christiane, please go ahead. And if neither DPA nor AFP want to talk to us, who do we have? You're very distant. It takes a while to get unmuted. Here we go. The problem. Here we go. Talking about the antiviral that could be given to contacts. ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਐਬੋਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਲੋਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਕੀ ਨੇਟੋ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੇਟੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਨੇਟੋ ਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਡਰੂ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਵੀਡਨ ਇਸੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਟੋ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕ ਰੂਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਰੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਦਿਸ, NATO ਦੇ Sweden ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ। We will start with a statement from the Secretary General, and then we'll have time for questions. Good afternoon. We have just concluded a very good meeting of NATO foreign ministers. But first I want to thank the King and Queen and the Prime Minister Christensen, and of course the Foreign Minister of Sweden for their hospitality here in beautiful Helsingborg. This is the first meeting of NATO foreign ministers hosted by Sweden, which joined our alliance 2 years ago. And the location says a lot. Today, all Nordic countries, including Finland, that joined in 2023, are together in the NATO alliance, sharing common commitment to our collective defense and making the alliance stronger. And a stronger NATO is what we have been discussing here in Helsingborg today. Because the threats we face are real. And we are committed to ensuring that NATO remains ready and able to address any challenge today, tomorrow, and well beyond. To ensure NATO remains ready, we need to invest in our defense, produce the capabilities we need, and continue our support for Ukraine. These are our priorities for the upcoming NATO summit in Ankara, and that is exactly what foreign ministers have been working to prepare. Last year in The Hague, allies, as you know, made a historic commitment to invest 5% of GDP in defense. The need for this investment is clear, and we are seeing real progress as allies make major increases to their investments. In 2025, defense investment from European allies and Canada was up by 20%. This trend will continue. Today, ministers discussed how their countries are charting a credible path to the 5%. This means steady and sustained increase in defense investment. Ambitious and achievable. And while increased investment is essential, it isn't an end in itself. It is a means through which we become more capable so that we can further strengthen our armed forces and ensure they have the equipment they need to deter any adversary and defend every ally. We know that today our industries are not able to produce everything we require. So foreign ministers addressed this urgent need to ramp up defense industrial production across the alliance. Acha Chatra ji ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ WHO effective organization ਨਹੀਂ ਹੈ। Absolutely. It's not just only WHO, I think UNSC ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, United Nations Security Council, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। In fact, NATO ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਖੇਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। That we must continue to press for continued cooperation across the alliance to boost our defense industrial capacity. As allies invest more and produce more, we are also focused on ensuring that NATO is not only stronger, but also fairer. And we see European allies and Canada taking on greater responsibility for our shared security. And this is crucial. It makes the whole alliance stronger, firmly anchored by the transatlantic bond. I know some have been questioning that bond, and perhaps even questioning the resolve of this alliance to remain united in the face of an adversary. So let me be crystal clear. Allies' commitment to Article 5 is ironclad. Our resolve and ability to defend every ally is absolute.
Were anyone to be foolish as to attack us, the response would be devastating. This is a defensive alliance. We are strengthening NATO to deter aggression and to ensure we are able to defend it, if necessary. And this is the path we will continue to pursue. An important part of ensuring our own security is continuing our support for Ukraine. And this was another topic of discussion among foreign ministers. Ukraine's foreign minister, Andriy Sybiha, joined us here on Thursday evening. Russia continues to wage its horrific war and target civilians and civilian infrastructure. 5000 ट्रूप यूएस ने पोलैंड च भेजे हैं। ਇਹ ਖਬਰ ਕੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। Sure that our support for Ukraine remains substantial, remains predictable, remains sustainable and based on Ukraine's critical requirements. The prioritized Ukraine requirement list, Pearl, remains an important mechanism for delivering urgent support to Ukraine, providing crucial US equipment that makes a real difference on the front lines and helps protect Ukraine's cities and civilians. Allies continue to contribute through this and other means. Ukraine must have what it needs to defend itself today and deter future aggression tomorrow. Finally, ministers exchanged views on wider developments affecting allied security, including in the Middle East. Iran continues to attempt to hold the global economy hostage by closing the Strait of Hormuz. This direct assault on freedom of navigation and global commerce impacts us all. It is important that countries are coming together around plans to ensure that the strait can be open for transit, including by moving essential assets to the region. This is another clear reminder of how security challenges are increasingly interconnected, and that allies and partners have a strong interest in working closely and proactively together. Our discussions here in Helsingborg have been essential as we prepare for our summit in Ankara just 6 weeks from now. And the task ahead is clear: to turn allied commitments into concrete results, increased investment, industrial production, and continued support for Ukraine. All of this contributes to a stronger NATO and greater security for all of us. Sweden joined the alliance 2 years ago because the security situation in Europe had fundamentally changed. Together, all allies are shaping NATO's response. Enhanced deterrence and defense, better burden sharing, increased defense production, and consistent support for Ukraine. In a more dangerous world, we are actively building a stronger NATO. And with that, I'm ready to take your questions. All right, let's start here with SVT in the second row. Thank you so much, Mr. Secretary General. The Swedish Foreign Minister, good afternoon. The Swedish Foreign Minister had hoped that this meeting in Helsingborg would mark a new start for the alliance after a very turbulent period. How do you see it turning out? And if yes, what was key? Well, a new start, I don't know. I would phrase it a little bit different. I think it was a very good meeting. It was a very good meeting where we really were coming together again. And this is a democratic alliance. We will always have debates in NATO. You've seen this. And when you look at NATO now compared to NATO only 1 or 2 years ago, the difference is huge. The spending has gone up, industrial production, the support for Ukraine, the transatlantic bond. I think all of this is in so much better shape than only a couple of years ago. So the NATO is stronger, but today was important because there are always tensions you want to discuss. And of course, we have to make sure that the summit in Ankara really delivers. And I have every confidence. Okay, just next to him.
Good afternoon. Good afternoon. You advocate for a stronger Europe and a stronger NATO. How long do you think the Europeans have to complete the shifting? And do you see it at the same time as killing two birds with one stone? A stronger NATO and also the Europeans able to protect themselves without the US should the occasion arise? Thank you. We are not preparing for that last part of your question. So the assumption is, and this is exactly what the US wants, stay involved in NATO very strongly. But at the same time, also expecting the Europeans, one, to spend the same as they do when it comes to the overall spending on defense, Europeans and Canada equalizing with the US, but also for the Europeans to take a bigger responsibility for the defense of the European part of NATO, with the US long-term still here when it comes to the nuclear, but also when it comes to the conventional. Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together. But I always felt that it is strange that a very rich part of the world, Europe is a very rich, maybe the richest part of the world, needs the support of another part of the world to defend itself against the Russians, to the extent it has now, where we are over-reliant on one ally being the United States. And what you will see over the coming years is a more equal, is a shift, a gradual shift, where the Europeans take this bigger responsibility, with the United States firmly anchored in the transatlantic relationship. Okay, coming over here, fourth row. Good afternoon. Good afternoon. I'm Greta Karola from Kauppalehti, Finland. I would like to ask, has Ukraine's growing defensive capability weakened Putin's position? What is analysis in NATO of this? Well, clearly, Ukraine is putting up a strong defense. And when you look at the front line at the moment, it is stabilizing. There are even reports that Ukraine is in net terms regaining territory. Not massively, but at least it's stabilizing. And potentially even moving now in the right direction and not any longer in the wrong direction. So from the west to the east and not from the east to the west. And this is amazing. And this is what the Ukrainians are doing. And the Ukrainians have been incredible ingenious in terms of their ability to innovate. And this is one of the things we are learning all over NATO from Ukraine, for example, when it comes to the drone warfare and the anti-drone technologies. This is why we have JTEC, this joint organization in Poland, where we capture all the lessons from the war so that we can figure them in the NATO plan. So I would not be too happy if I was Putin today, but I was never happy if I was Putin, but particularly not the last couple of weeks, because things are not going in the right direction. All right, coming over here, second row. Hi, Victor Jack from Politico. Thanks so much for the press conference. I just wanted to ask, are you inviting President Zelensky to the Ankara summit? And if so, have you sent out your invitation letter already? Thank you. I never see those letters, to be honest, but I invited him already. Yes, I did. Yeah, he will be there, like in The Hague. All right, in the third row here. Thank you so much, Mr. Secretary General. Good afternoon. Good afternoon. TRT World, Kübra Koç from TRT World. Are allies today leaving Sweden more aligned than they were before this meeting? And if so, what would success look like for NATO in Ankara in that context as well? Turkey as the host nation, how Turkey's role is evolving in your view? Yes, I think we are more aligned today than before today, because you always have discussions, and then when you come together in a ministerial meeting like this one, it always helps to align positions and then to come out and to say, hey, in the end, we all have the same goal, and let's work towards that. And I think Turkey is
will put up an incredible show in Ankara. It will be a splash. Very much focusing on the success of the increased defense spending, but also charting this credible path towards the 5%. When it comes to the defense industrial, I'm absolutely convinced that we will see huge progress. We are not there yet, not on the US side, not on the European side of NATO. We need to produce more, but clearly also the defense industrial base is now making that mindset shift, which is so necessary. And of course here Turkey with over 3,000 companies is extremely important, and also a great example of how to organize a defense industrial base. Second row on this side. Good afternoon, Secretary. Good afternoon. Malin from Dagens Industri here in Sweden. You said before the meeting that you want the allies to share the burden of supporting Ukraine more evenly. Did you achieve any concrete results on that during today's meeting? I got a lot of encouraging comments on this. Of course, now we have to see whether they deliver. And I will do everything to make them deliver. But I must say that this was absolutely understood in the room, and all the comments made were very encouraging. And just next to her. Yeah. Therese Larsson-Hultin from Swedish Svenska Dagbladet. Has there been any news presented from Marco Rubio in terms of American drawdowns? You talked yesterday about you had some insight and that there might be something this week or early next week. No, what is playing out now at the moment at the level of policy directors is US contribution to the NATO force model. So that is a process now ongoing, but hey, be prepared for this because we know that the US has to think if you have multiple theater threats, how can we make sure that all the capabilities and all the key enablers are everywhere where we need them. And that means that, and this will inform us, whereas European allies and Canada, we have to focus even more than we're already doing in the future. Of course, this is highly classified because we don't want to make anyone any wiser. But this is a process in place. This is nothing new. Everybody knew this was happening, and it has nothing to do with the fact that the US wants to equalize the burden. It has to do with the fact that they cannot be everywhere at the same time. All right, coming now to the front row here. Hi, good afternoon. Good afternoon. Sanna Nygren. I'm wondering, you said earlier that you're not preparing for the withdrawal of USA from NATO. Have you got a promise from Trump or Rubio that it won't happen in the future? And I have also another question. Some Swedes are afraid of that our membership will make us a target in the case of war. Can you guarantee that any ally will not place any nuclear armed plants or ships in Sweden? The second question is a bit difficult for me to answer in the sense that, of course, we have the nuclear umbrella, and we know that France and the UK are also nuclear powers within NATO. The UK fully participating in the NATO nuclear planning group, and France having its own nuclear capability outside NATO. But of course, we closely coordinate. But on your first question, I mean, this alliance is there to protect all of us. And I gave this Norwegian example why for the defense of the US mainland, a safe Europe, a secure Europe, also a secure Arctic, by the way, and a secure Atlantic is crucial for the defense of the US mainland. So there's a direct interest. You have seen over the last weeks, and particularly the six weeks after the 28th of February, thousands of US flights taking off from European air bases based on bilateral commitments which were made over the years between the US and various nations in Europe. I mentioned the example of Romania, which had to scramble to get some of its legislation changed in a couple of days so that they could do what the US wanted them to do. This is, of course, also Europe as a platform of power projection for the United States, clearly visible in action in between the end of February and mid-April till the ceasefire. And I think that is also a reason why the US is in NATO. So there are so many reasons for all of us to be in NATO. And so each country has its own reasons, but in the end it's about the defense of the collective, and that an attack on one is an attack on all. All right, fourth row. Hello, thanks a lot. Max Delaney, AFP. Hi. Just coming back to what you were saying on the force model.
you seem to intimate, but you didn't specify. Can you confirm then that the US has told you that it's going to cut its contribution to the NATO force model, and therefore there'll be less US troops immediately at the disposal of Saka in case of a crisis? Thanks a lot. I'm afraid it's much more complicated than that, but it has not to do with the fact that it has nothing to do with what happened over a couple of weeks ago when they announced the number of 5,000 with regard then to Germany. That's totally separate from it. But I cannot say too much because it is highly classified. Okay, second row here on the aisle. Good afternoon. Good afternoon. Molasmal, VG Norway. So before Secretary of State Marco Rubio left for Helsingborg, his statements included deep disappointment with NATO allies and their failure to support US efforts in Iran. Is he now leaving Helsingborg less disappointment? And were any hard commitments made from NATO allies beyond offering support for the bigger cause of no nuclear weapons in Iran? What are the specifics? Well, the specifics you have seen over the last couple of weeks, the French-British initiative, the American initiative of freedom of navigation. Today, all allies were absolutely clear that freedom of navigation is a key principle. Indeed, that Iran cannot get its hands on a nuclear capability. This is a long-standing principle of NATO. As I said before, when I visited the White House early April, I also absolutely sensed the disappointment. It had to do with two things. One is that in some cases, it took a bit of time before European countries were able to implement all the previous made commitments to using those bases in case of a US operation elsewhere where they would need those bases. And what you're seeing at the moment is that all over Europe, and this is from Portugal up to and including Germany and Italy and France, United Kingdom, and Greece. Well, I'm not going to mention the whole list, Romania, Bulgaria, and many others, that thousands of flights have been taking off over the course of the war against Iran. US flights. All over Europe massively. So that was one disappointment, which I understand, but I was also, I think, early April to explain that massively Europeans are doing what they committed to, and this is not NATO, these are bilateral commitments, but still very important. Then when it comes to the Strait of Hormuz, when it comes to the next phase, you see now quite massively Europeans hearing the message from the US and pre-positioning essential equipment, ships and uncrewed systems and all kinds of other important contributions to in that next phase when it comes to the Strait of Hormuz. And this is acknowledged by the US. I'm not going to speak for Marco or how he leaves here. Of course, he could tell you yourself. I don't think that is my position, but I think clearly European allies heard the Americans. Coming over to this side, fourth row. इस मीटिंग तो ज्यादा जड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद हुई है मार्को रूबियो दी I wondered if you were inspired by the lovely view and discussed the shadow fleet and a stronger joint reaction to the activities at the coast. Yeah, absolutely. And also last evening when we were hosted by their majesties, of course, we were also able to with a beautiful view over the Sund. It's very inspiring. And Sweden has done some great stuff there. And I was able also to speak to some of the people working on that when I visited the Coast Guard here on Wednesday night and had dinner there with the Prime Minister and some of his senior team. So that was really very impressive. We discussed it today, absolutely. I recalled again the initiative by the French president, starting with the European Political Community meeting in Copenhagen in October, for the Europeans to be more forward-leaning in terms of trying to do everything to pose strategic dilemmas to the Russians when it comes to the shadow fleet. And already we're seeing, and I cannot give you too much information on this, but I can assure you that the Russians take note of this and that it is a big irritant to them, including having to, for these ships to, make it much more difficult, let me phrase it like that, for Russia to keep that shadow fleet sailing. And we will constantly discuss how we can do more.
Okay, all the way in the back. Good afternoon. Good afternoon. Tom Watkins from the National Middle East-based publication. You've outlined some generalities, but can you give us any specific asks from the US in terms of getting the Strait of Hormuz open? And are there any actions there still predicated on there being a durable ceasefire first? Thank you. Again, these discussions are ongoing. You have seen, of course, the French and British initiative. This is not NATO. This is the two countries working together. Which I think it was over 40 countries signing up to the declaration a couple of weeks ago. You see now quite massively, for example, when it comes to mine hunting or demining equipment being pre-positioned. This is something, of course, where Europe is strong at. The US is not that big when it comes to demining, but when it comes to Europe, there are a lot of assets, and a lot of those assets are now being pre-positioned. You know that the Charles de Gaulle is now close to theater, so the French are massively there. But of course, this is an ongoing discussion within that coalition where NATO listens in, but of course it's not leading that. It's really led by the French and the Brits, and also by the Americans. The freedom of navigation construct, which is their call for arms. And what I'm saying here is that where there was disappointment, I really believe that Europeans have heard the message. All right, first standing on the aisle. Good afternoon, Jens Fransen, VRT. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag. Quickly in English, but I'll translate in Dutch. Due to budget restraints, the Belgian government, for instance, says, contrary to what is promised in The Hague, we're not augmenting to 3.5%, but we are flatlining on 2%. What would you say to, for instance, the Belgian government? De Belgische overheid heeft beslist, wij blijven op 2% in de plaats van te stijgen naar 3,5%. Ja, wat zegt u dan tegen zo'n Belgische regering? Well, let me first of all acknowledge, do you want me to do it in Dutch or in English? In Dutch. In Dutch. Laat me allereerst, sorry, voor jullie. You can watch television, Flemish television and hear the translation. Laat me eerst zeggen dat ik onder de indruk ben wat België gedaan heeft. Want jullie moesten een gat dichten van ergens 1,4, 1,5% naar 2%. Ik zeg uit mijn hoofd 4,5 miljard erbij in defensieuitgaven in 2025. Dat is enorm. Ik kan me heel goed voorstellen dat België zegt even uitrusten. We moeten dat geld ook uitgeven. We moeten defensie industrial base ontwikkelen. Maar wat ik terughoor van Theo Franke en ook van Maxime, de minister van Buitenlandse Zaken van de premier, is dat er een absoluut commitment is aan de afspraken in Den Haag. Dat is dus inclusief de doelstelling om op een geloofwaardige wijze naar die 5% toe te groeien. Okay, we just have a couple minutes left. We'll go to the fifth row on the aisle here. Thank you. Marilu Lucrezio, RAI, Italian Public Television. President Trump talked about reducing U.S. presence in Italy and Spain. In Italy, we have 13,000 American troops and different bases. Do you have any news about reducing in Italy? Let me zoom out. And zooming out, what we are doing in Europe is taking more responsibility for the defense of the European part of NATO. This is also with the understanding that the US has, of course, also to take care of the Middle East, in the Pacific, also in our interest here in Europe. So over time, what you will see is in a structured way, step by step, the US pivoting more towards these other areas in the world, all of them closely connected, etc. So I cannot give you any specific numbers because, of course, this is in the end an American decision. But more generally speaking, I really want to commend the US for the fact that they do this in a structured approach, step by step, and with the common understanding that whilst the US will pivot more towards other theaters, that the overall deterrence and defense in Europe has to stay the same, because we are facing the Russian threat. We all acknowledge this, and that means that it has to be done in a structured way. But because the fact that we spend so much more, we can have a stronger Europe and a stronger NATO, Europeans doing more, which is logical, because in the end, as I said yesterday, I mean, in Europe, including UK and Turkey, you have about 600 million people. We have to defend ourselves against a country with between 120 and 140 million people. We are the richest part of the world. We should be able to do that without over-reliance on another ally on the other side of the Atlantic with about 350 million people.
And of course, because we spent so little over the years, it takes time to get there. But with all the extra money and gradually now the capabilities coming in, we can do more. Okay, I'm sorry, that's all we have time for today. Thank you so very much for joining us. Thank you very much. So, ਆਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨੇਟੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਟਰੂਪਸ ਭੇਜੇ ਆ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਟੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਪ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। US ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ। Revaluating the word. The Department of War has been working on that, and that's known to our allies. I think, you know, what's happening now is that any decision that's announced or made is viewed through the broader context of some of the, you know, the frictions that we've had in recent months. But at the end of the day, I think it's well understood in the alliance that the United States troop presence in Europe is going to be adjusted. That work was already ongoing, and it's been done in coordination with our allies. I'm not saying they're going to be thrilled about it, but they certainly are aware of it. You know, we have obligations in the Indo-Pacific. We have obligations in the Middle East. We have obligations in the Western Hemisphere. So this has been an ongoing process. Shouldn't be a surprise to anybody. Mr. Secretary, did you discuss the NATO force model today? It didn't come up in directly in our, but again, it ties back to the same conversation, and that is, in a moment of conflict, what can everybody commit? And that decision, I think there's going to be some announcements on it later today in regards, if it hasn't come out already, in the next few days, and it'll be a collective product. I mean, that they've been working it through the internal systems of NATO in terms of the force postures of what we would be able to supply along with others. Every country has to constantly reevaluate what their needs are, what their commitments are around the world, and how to properly structure that. Mr. Secretary, the Iranian. What? Do you think it's a case for the US to reduce its contributions? Well, I'll let the folks in the Department of War and over at NATO make those announcements. But this is not a decision that was made on the back of a napkin. I mean, this has been an ongoing process involving other countries as well, and the contributions they can make. It's not just our force posture, it's what other countries can contribute as well to come up with something that works for NATO and that's realistic and that allows us to force posture, for example, in a true front conflict. So, but again, this is all technical work that's being done by military people. These are not political decisions. Mr. Secretary, have you made... I'm sorry? Are you from Sweden? Yes. Okay, you have a great country. This is a great country. This is a beautiful place. Wow. Thank you. I wish you were here longer. And they keep apologizing to me for the weather. There's nothing wrong with this weather. Miami's 95 degrees with mosquitoes and humidity this time of year. That's all right. Yeah, but your sunrises are way too early. It's like 3:45 and the sun is up. What's wrong with these people? It's not your fault. Go ahead. ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। President Trump, from your impressions of the Helsingborg meeting, and also, have you got anything reassuring to say about the support for Ukraine that Sweden fear might be fading? Well, I mean, Ukraine's getting more support than they ever have through the Pearl program that the United States continues to be involved in. There's been no changes made to that program. Look, my job here today was to come and set the stage for what will hopefully be a successful leaders meeting in Ankara in about 6 weeks. I think we all know what the situation here is. Number one is, like always, and this is not new. I mean, if you go back 30 years, there's never been a time in which there hasn't been a debate in American politics about what our presence and our contribution to NATO should be. And that is always driven by what is the value of NATO to the United States. I understand NATO is valuable to Europe, and it should be. It also has to be valuable to the United States. So we always have to make that argument in every administration, in every era. And that's what we're in the process of doing now, is explaining, you know, this is the value of NATO to the United States. Related to that is what our force posture is within that alliance, what our contributions are. So obviously, one of the things that I've always used, and I've long been an advocate for NATO in my time in the Senate, and one of the arguments I always made was that these bases in the region provided us logistical options that we wouldn't otherwise have. And when some of those bases are denied to you during a conflict that we're involved in,
then you question whether that value is still there. So that's going to have to be discussed. There's no doubt about it. I think there's also going to have to be some focus on how a year after the meeting at The Hague, how much progress has been made in terms of the increased contributions. There are some countries that have doubled their defense spending over the last few years. There are others that are still lagging. In the end, the goal is to have a NATO that is strong, and the stronger our NATO allies are, the stronger NATO is going to be. So, have you made progress today, sir, with the allies on getting the Strait of Hormuz fully back up and running? And no, I would be pretty ambitious to be able to open the straits at this meeting here today. But I can tell you that what I hope there is, this is what I hope for, and this is the point I made, is we all would love to see an agreement with Iran in which the straits are open and they abandon their nuclear ambitions and so forth, their nuclear weapons ambitions. That's what we would all hope for. And that's what we're going to continue to work on. And that's what work is ongoing even as I speak to you now in that regard. But we also have to have a plan B. And plan B is, what if Iran refuses to open the straits? What if Iran decides we refuse to open the straits, we're going to own the straits, and we're going to charge tolls for it? Okay. At that point, something has to be done about it. And I would argue that there are countries represented here today that are more deeply impacted by this than even the United States is. So all I'm saying, and I've said, and I think this has been reiterated by others, there are other countries that agree with me on this, is that we have to start thinking about what do we do if a few weeks from now Iran decides we don't care, we're going to keep the straits closed, we're going to sink any ship that doesn't listen to us or doesn't pay us. Then someone's going to have to do something about it. Okay, they're not just going to voluntarily reopen the straits in that scenario. So we have to start thinking about it. I raised that point today. I got a lot of nods. I got a lot of people that came up to me afterwards and acknowledged it, but we don't have an announcement for you today in terms of something that's happening. I know there's a plan in place for what to do if the shooting stops. It's what the French-UK initiative talks about when the conditions are set. Well, what they mean by when the conditions are set is when no one is shooting. And but we have to have a plan B for if someone is shooting. You know, how do you reopen the straits? And so I made that point today. I don't know if that would be a NATO mission necessarily, but it would certainly be NATO countries that can contribute to it. Of Canada or of European partners with regard to reopening the strait today? Anything that they can? No concrete ask today. I mean, that's not what the purpose of this meeting was. But I raised the point I just made a second ago, and that is that at some point, you know, ideally they open the straits. You still, if let's say Iran decides to open the straits and say, okay, we're not going to shoot at people anymore, someone's still going to have to go in and reduce these mines. And some of these countries have a lot of minesweepers, so they could play a key role. And I think that's the utility of the UK-French mechanism that they've set up. But I'm saying plan B needs to be, what if Iran says, no, we refuse to open the straits? Then someone's going to have to go in and do something about it. That doesn't mean we couldn't do it. We could. The United States could do it. But there are countries that have expressed an interest in potentially being a part of something like that if, in fact, we get to that point. We don't need their help, but they're willing to do it. And I think we should take them up on it if they are. But I don't think there's been any firm commitments or firm asks today. It would be premature. But I just raised the issue that this is something we may need to confront at some point. Again, if we can't get an agreement done, we'd prefer to get an agreement done. Another Go ahead. question, please. Yes. It's your country. I have to. With the Swedish administration today, what was the most important outcome of that meeting? With your administration here? Yes. Oh, first of all, well, I told them what I told you. They did a great job of hosting this, and they've been a model ally, really a tremendous addition to NATO. Beyond that, we are cooperating. We have for a long time cooperated on issues of technology and so forth. As an example, Ericsson's a very important company. It's one of the only companies in the world that can compete in 5G and 6G with Huawei, for example. So we have a vested interest in that. We've partnered with Swedish companies for a very long time. Today, we signed a memorandum of understanding that further adds to our cooperation on biomedicine, biotechnology, AI, all of these innovative, and we're building on a foundation of years and years, actually decades of cooperation between our two countries. In fact, that the first country in Europe that signed on to Pax Silica was Sweden. So we have already sort of a pre-existing relationship when it comes to collaborating on innovation and in technology that just makes it logical to build on. And that's what we worked on today. And that I think is very meaningful, what we signed today, because I just think it's going to give further impetus to what we've already done in the past together. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ Would I do what now? Would you join a call between President Trump and President Ghebreyesus of Taiwan if that call happened? Can you tell us if preparations are underway for that as the president? Yeah, I don't have any news on that for you today. I don't. Sir, President announced about 3.0. Is there a concrete timeline? Because many Europeans are maybe scared that we have less Americans. It's still the most powerful army in the world.
So they want to know how much time do we have for this transition? Well, I don't set those timelines, and I'm not going to give you a timeline today other than to say that it's something that needs to happen, and I think there's a growing acknowledgement. And look, I think that's the challenge, okay? And there's not a criticism, it's the challenge. Even though this is a coalition in terms of NATO and even the EU, it's still a collection of individual states who all have different politics and all have different budgets and all have different political considerations. And understanding some of these countries have done a lot already and are doing, well ahead of schedule, and others not as much, and for a variety of reasons. And so that's always the challenge with this, is that it's at the end, even though it's an alliance, you're dealing with, individual countries who have their own political dynamics at play. And but look, it can't take forever, because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture. Can you talk about the role of Qatar in terms of negotiating an end to the Iran war? There's some reporting today that a Qatari delegation negotiating team is in Tehran coordinating with the U.S. on trying to bring the war to an end. Well, the primary interlocutor on this has been Pakistan, and continues to be, and they've done I think, an admirable job, and that's what we continue to work through. Obviously, other countries have interests, because especially Gulf countries that are in the middle of all this may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today, that Field Marshal Munir could be traveling there very, very soon. And we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him. Field Marshal ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, Field Marshal Asim Munir. Do you think that the administration has to respect its 76,000 threshold troops deployment, U.S. troops deployment in Europe, or set by Congress, or do you think you can go below that? Below the 76,000 troops. Are you asking me a legal question, like of our laws, or no? We need to. The United States has global military commitments. We've made commitments to South Korea, to Japan, to other places as well. We're constantly reevaluating the threat matrix in the world. Where could a conflict emerge? Are we properly postured, and so forth? And so this is always the work. Every department of war, every Pentagon, over every administration has constantly had to reevaluate these things. And so, we'll continue to reevaluate. That's been an ongoing process. It started from the first day of this administration, and throughout it, in coordination with NATO countries. So none of this is surprising, although, obviously I understand why it creates some, nervousness. But I think there's a broad recognition that there are going to be eventually less U.S. troops in Europe than there has historically been, for a variety of reasons. In fact, there was a surge after for example, the movement of troops from Germany that was announced a week ago. The Germans didn't freak out about it, because they knew it just took us back to the 2022 numbers. And it was, I think, a reduction of less than 11 or 12% of our total presence there. And understand, sometimes when these numbers come out, these aren't just people with guns. These are support staff. I mean, there's all kinds of other things. These aren't just fighters, war fighters necessarily. They're all the support that comes with it. So, although they may be in uniform, and so nonetheless, I mean, but that's always going to be an ongoing process. All right, I do have to run, so a couple more. On that line, any role for NATO to play when it comes to the situation in Cuba? NATO's far from Cuba. I know. Secretary, we haven't talked about that at all. Sweden's role within NATO? Important. I mean, Sweden's been an incredible addition to NATO. Understand, there's a country that basically had to defend itself for a very long time, but it has a robust and mature manufacturing sector, industrial sector, technology sector. So, look, this is not a criticism, so I don't want you guys to read into this as like I'm criticizing some country. But generally, the additions to NATO have been countries that joined because they were in a weak position, and so they joined because they needed the collective strength of an alliance. But when we added the two countries, Sweden being one of them, these are two countries that brought to the table capabilities that NATO didn't used to have, and with whom we've already had long-term defense agreements for a very long time in cooperation. So Sweden was an incredible addition and made the alliance much stronger, no doubt about it. And especially now, we're talking about, one of the things we talk about is the defense industrial base. I mean, Sweden had a mature defense industrial base that it now brought into NATO. So the opportunity, we already work on aircraft together and so forth. The ability to build on that is extraordinary. And that's one of the things we want to be able to do. And beyond defense, on other areas that touch on defense, but maybe are not defense directly.
We are running into this today, Mr. Secretary, that there. The president announced did you get a question? Only one. I know, but this guy's greedy. All right, this is my last one. I apologize. I got to fly to India. Go ahead. Greenland and the Arctic. Have you been discussing that? We had an Arctic. Well, we didn't discuss Greenland today, but we had an Arctic meeting today of the 7 countries, and very positive. We'll have a joint statement. I don't know if it's out yet. It should be out in a moment. And I think there's a growing. Although this is an effort that's pre-existed, I think there's a growing commitment to make it a regular part of our engagements as NATO is to focus on Arctic security for obvious reasons. We're an Arctic nation. We're always going to be focused on the Arctic. It's great to see that other countries are part of this effort now, and that it's going to play a more prominent role. The Arctic is going to play a more prominent role in NATO and in discussions around NATO. So we had our political officers met a few days ago and worked out a lot of details on the joint statement, and then we had the foreign ministers meeting today and potentially a leaders level meeting at some point on it as well. So it's a good forum within NATO, and I thought today was very positive, and the joint statement should reflect that. Okay, I said that was about. I'll do one more because I'm nice. I'm a nice guy. The president announced 5,000 troops going. Unbelievable. I apologize. All right, I'm going to do one more, and then I'll do you because you're so persistent. Go ahead. Have the peace negotiations under American leadership in Ukraine stalled? Do you think Europeans? Yeah, the peace negotiations on Ukraine under American leadership. Let me just say, we got involved, okay, because we were told we were the only ones that could do it. We were the only ones that the Russians and the Ukrainians would talk to. So we got involved. They were not fruitful, unfortunately. That's the play. We stand ready to continue to play that role, despite leaks that are not true, despite stories out there about us forcing the Ukrainians to take this position or that position, which are not true. If we see an opportunity to pull together talks that are productive, not counterproductive, and that have the chance to be fruitful, we're prepared to play that role. There are no such talks occurring at this time, but we hope that will change because that war can only end with a negotiated settlement. It will not end with a military victory by one side or the other, at least from a traditional standpoint of how military victories are defined. So it will have to lead, and if we can play a role in making that happen, the president is very much interested in doing it. We just, over the last few months, just sort of sensed that there wasn't a lot of progress being made, but maybe dynamics will change. And if they do, we stand ready to play whatever constructive role we can play. If someone else would like to handle it, they should. But it doesn't appear to be anybody else in the world right now that can handle it. So we're more than happy to do that if the opportunity presents itself to have constructive and productive talks. We're also not interested in getting involved in an endless cycle of meetings that lead to nothing. Okay. Very quick. Yeah, I appreciate that. Very quick. And then I got to go. The president said that 5,000 troops will be going to Poland. Can you please clarify where will they be coming from? And separately, they'll be coming from America. They're Americans. You mean specifically where? I'll leave the details on that to the Department of War to announce how these. 5 additional. Yeah, but in fairness, I'll leave it to the Pentagon to tell you the specifics of how logistically that's going to work. That's not my place to answer. Let me ask you something you can respond. Can I get your reaction to recent increasing Russian campaign targeting Baltic countries? Well, it's concerning. I mean, you always worry about escalation, right? You always worry about that. We understand, these countries feel threatened by it, obviously, for obvious reasons. So it's a concerning thing because you always worry that something like that can spark into something bigger. And that's always a possibility. And so we're concerned about it. We're watching it carefully. We're obviously engaged with our allies in NATO on that regard in terms of what's happening, and we keep up to date. But the underlying response to your question is we're concerned about it because we don't want it to lead to some broader conflict that can really lead to something far worse. The Iranians today said, Mr. Secretary, that there's some forward movement. I said the same thing. I can't believe I said the same thing that the Iranians did. There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal, but you asked me if I'm optimistic. I don't characterize it as optimistic or pessimistic. We're going to respond based on the facts as we see them and as they emerge. So what the president has outlined as his priorities are clear. Iran can never have a nuclear weapon. The issue of highly enriched uranium has to be discussed. Its disposition has to be dealt with. And of course, the issue of future enrichment has to be dealt with as well. Those are the core pillars of any sort of agreement, in addition to opening the straits, of course. So I think there's been some progress, but
we're not there yet, and hopefully that'll change. It may not. Honestly, it may not. We're dealing with a very difficult group of people, and if it doesn't change, then the president's been clear. He has other options. He prefers the negotiated option and having a good deal, but he himself has expressed, concern that maybe that's not possible. But we're going to keep trying. We're inside Gravity Zone Small Business Security. Enterprise level security. ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਧੁਰ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਈਰਾਨ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਈ ਚੈੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਲ ਲਗਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨੇਟੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਡਿਫੈਂਡ US ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਦਿਖੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਐਲਬਰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਜੇ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਲਬਰਟਨਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਐਲਬਰਟਨਸ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਫ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਐਲਬਰਟਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬਲਾਕ ਦੀ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, which I am going to share it with you. Let's listen. I'm here in the Library of Parliament, a remarkable rotunda, remarkable building that was renovated about 20 years ago. Now, if you come to Ottawa this summer, you will see construction at Parliament. If I go through that door there, they're renovating center block of Parliament as they have been for a few years, and they'll be doing for a few years more. And when I come, and I just wanted to offer a few reflections in that context about developments in Alberta. I think when I come to Parliament of the great Albertans, there's too many to list, their contributions from the first Alberta Prime Minister, Joe Clark, our youngest Prime Minister, of course, Prime Minister Stephen Harper, Don Mazinkowski, legendary parliamentarian, from Vegreville, and that's in my lifetime. Go farther back, think of
Marine Irene Parlby of the Alberta Five, later redubbed the Famous Five, but who came here to Ottawa about a century ago and led the persons case, brought the persons case that led to women having the right to vote in Canada. Huge contributions of Albertans to this country in the past, in the present, in the future. And that's just one aspect. That's in politics. I can go into music, I can go into sports, literature, science, research, and beyond. Now, this building is in the process of renovation. As I said, it's going to be better than ever when it's finished. It's going to be up to code. It's going to be up to cyber. It's going to be a better welcoming center, better conference facilities. It'll work better. It'll heat better. It'll cool better. It'll be better, just like Canada. Canada is the greatest country in the world, but it can be better. And we're working on making it better. We're working with Alberta on making it better. Just a week ago, I was in Calgary with Premier Smith, and we announced a landmark agreement, the next step in a landmark agreement on a wide range of issues, very much centered on the energy sector, all aspects of energy, new pipeline, new carbon capture, opportunities to cooperate with neighboring provinces, moving forward with new technologies like geothermal, nuclear, others. A couple days ago, I was in British Columbia with Premier Eby, and we're committed to working together to moving forward on a series of exciting opportunities in British Columbia, from expansion of the port, improving logistics, clean energy across that province, working with First Nations to make British Columbia even better as part of Canada. And a lot of that progress will involve working with other parts of Canada, of course, the federal government, but with Alberta in particular. At the same time I was out there, my colleagues were in Newfoundland, working with the government of Newfoundland and Labrador. I've been speaking with the Premier of Newfoundland and Labrador, the Premier of Quebec, about Churchill Falls and how those two provinces can move together on an enormous opportunity for clean energy that benefits the people of both those provinces, benefits Canada, and helps unlock solutions for the world. We're working with Saskatchewan. We're working with Ontario on nuclear and other opportunities. We're working with the Maritimes on clean energy more broadly. We're working with Manitoba on a series of issues, including opening up Churchill and clean energy and export opportunities there. And we're working across the North, across the territories, to assert our sovereignty and to build enormous opportunity. Canada's working. We're working in a spirit of cooperative federalism to make the country better. We're renovating the country as we go, and Alberta being at the center of that is essential. It's essential for the workers. I think of the workers of Local 496 that I visited last week, who will help build, not just in Alberta, but across the country. That's why we're committed to creating more than 100,000 new apprenticeships over the course of the next decade. I think about the healthcare workers that we're working to have a better system. And I think about the farmers in Alberta and across the prairies. We have worked hard to reopen export markets for them in time for planting season, and I'm pleased to see that that's all moving forward. There's a lot to do. If you come to visit Ottawa for the next few years, they'll still be working on the renovation of the Centre of Parliament. Parliament will still be working next door, and we're still going to be working on making Canada even better. I look forward to working alongside Premier Smith, alongside the Leader of the Opposition, alongside all parliamentarians, all 37 members from Alberta, and Canadians of all stripes, Albertans of all stripes, to build a better Alberta, build a better Canada, tout ensemble. Thank you very much. Et quelques mots en français. Je suis aux bibliothèques du Parlement. C'est un édifice extraordinaire. ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ
ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਲਬਰਟਾ ਬੀਇੰਗ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੋ ਅਲਬਰਟਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਸਪਿਰਿਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਕੰਟਰੀ ਬੈਟਰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਰ ਰੈਨੋਵੇਟਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਐਜ਼ ਵੀ ਗੋ। ਔਰ ਇਹ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਲ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਕੱਲ ਲੰਘੇ ਖਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਆਫ ਮਈ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, 2:30 ਤੋਂ 2:45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਕਲੋਵਰਡੇਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਟੋ ਸਪਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਆ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ। ਦੇयर इज अ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪੋਸਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਮ ਬੋਲਨ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵੈਰੀ ਸੀਜ਼ਨਡ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਗੈਂਗਸ ਔਰ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈਲਸ ਐਂਜਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਬਿਲੀਵ ਟੂ ਬੀ ਅ ਟਾਰਗੇਟ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੱਸੀ। ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੈਲਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਫੁੱਲ ਪੈਚ ਹੈਲਸ ਐਂਜਲਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੱਸੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੋਮੈਡਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਹੇਨੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੁੱਲ ਪੈਚ ਹੈਲਸ ਐਂਜਲਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਐਲੀਅਸ ਜਸ ਬੱਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ 41 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇੰਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੱਸੀ ਜਾਂ ਜੈਸ ਬੱਸੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੈਲਸ ਐਂਜਲਸ ਨੋਮੈਡ ਚੈਪਟਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਜ਼ ਐਂਜਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਨ ਔਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗਿਰੋਹ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੈਂਗਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਟਾਕਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈਲਜ਼ ਐਂਜਲਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈਲਜ਼ ਐਂਜਲਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੁੱਲ ਦਿਸ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆਊਟ। ਹੈਲਜ਼ ਐਂਜਲਸ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸਕਟਸ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੈਕਟਸ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕਸ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਜ਼ ਐਂਜਲਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਦਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਕੂਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਯੰਗ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੂਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਕੂਲ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੂਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੂਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੂਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, that is for you to decide। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, this is not me to decide। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ ਚਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ WHO ਸੈਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨੀਮੋਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਲੈਟਸ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਫॉर श्योर, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਗੈਂਗਸ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਗੈਂਗਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੱਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੰਟਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੈਲਜ਼ ਐਂਜਲਸ ਨੋਮੈਡ ਚੈਪਟਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ, ਫੁੱਲ ਪੈਚ ਹੈਲਜ਼ ਐਂਜਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਟੋ ਸਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 2:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ 176 ਸਟਰੀਟ ਔਰ 58 ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਦੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜਿਸ ਹੈ, ਮੋਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਾਊਐਵਰ ਬਿਲੀਵ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਮ ਬੋਲਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਮ ਬੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਲਜ਼ ਐਂਜਲਸ ਐਪਰੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਆਫ ਸਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਥਰਸਡੇ। ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਪੈਚ ਹੈਲਜ਼ ਐਂਜਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ, ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਂਗ ਰਿਲੇਟਡ ਮਰਡਰਸ ਔਰ ਗੈਂਗ ਰਿਲੇਟਡ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ BC ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੀਪਰਸ ਗੈਂਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ UN ਗੈਂਗ ਹੋਵੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਗੈਂਗ, ਵੋਲਫ ਪੈਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ,
ਪਰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੱਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਟੂਡੀਓ ਆ, 2 ਸਟੂਡੀਓ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 2 ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਬੱਸੀ ਦੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਸਪਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ one of which also lists the owner of the targeted auto spa as a director along with the biker। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ with uttering threats ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੱਸੀ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਇਆ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਹੈ BC ਹੈਲਜ਼ ਐਂਜਲਸ ਹੇਨੀ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਪੈਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਨੀ ਚੈਪਟਰਸ ਦਾ, ਉਹ BC ਦੇ ਹੈਲਜ਼ ਐਂਜਲ ਦਾ ਹੇਨੀ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੋਮੈਡਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ BC ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਔਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਪੈਚ ਹੈਲਜ਼ ਐਂਜਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੈਲਜ਼ ਐਂਜਲਸ ਨੋਮੈਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ believed to have been the target of the shooting। ਇਹ ਕੁਝ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ W5 ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਹੈ CTV ਨਿਊਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਫੁੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 4 ਜਾਂ 5 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ EMPLOYEES ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਵਿਦ ਯੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਅ ਪਿਕਚਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਰੋਬਰੀ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੈਜਡ ਰੋਬਰੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ 7:10 ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕਾਈਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਟਾ ਗਲਾਸਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ
ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। 20 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੀ 20s ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਲਿਮ ਬਿਲਟ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੈਕਪੈਕ ਪਾਇਆ ਔਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਜੀਨਸ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਨ 6045990502 ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਨੂੰ 1800-222-8477 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨੌਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, which is very important. And it's not just only here, ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ, ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਰਗੀਓ ਗੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਐਕਸਾਈਟਡ ਫॉर ਦਿਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰਿਪ। ਇਹ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੁਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ। US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਚਾਈਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਐਟ ਅ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਸੀਗੇ US ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ। ਹੁਣ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲੇ ਡਰੋਨਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ। ਮੋਰ ਦੈਨ 42 ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਡਰੋਨ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀਆਂ ਈਰਾਨ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ US ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, US ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਚੇਂਜ ਦ ਫੈਕਟ।
ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪੈਸੀਫਿਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਫੀਨੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਚਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ G20 G7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੁਆਡ, 4 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ USA, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਸਕੁਆਡ ਦਾ, 4 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਰਗੀਓ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ US ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕਟਰੀ ਰੂਬੀਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਭਾਰਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ US ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਸਟਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ, ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਸ਼ੀਮਿਤਸੂ ਮੋਤੇਗੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹੀਏ, ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, EAM, ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੁਆਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਆਡ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ US ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਛੱਡਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕਨਗੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਔਰ ਮਿਲੀਟਰੀਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੋ ਅਜੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ ਦੋਹੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰੀ, ਉਹ ਗੈਪ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਐਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ US ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਹ ਕੁਆਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇਟੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੁਆਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਟੋ ਵਰਗਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਪੈਕਟ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਲੀਟਰੀਲੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਭੇਜ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਕਟ ਹੈ, ਪੈਕਟ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਟ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਟਰਕੀ ਇਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਨੇਟੋ, ਟਰਕੀ ਨੇਟੋ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਅਨਸੈਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੀਟਰੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ UAE ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ।
ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ UAE ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇਟਲੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਪਰਸ ਵੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ। ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਈਪਰਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਟਾਪੂ ਹੈ, ਟਾਪੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਕੰਟਰੀ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਕੰਟਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਪੂ ਵਰਗੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਹੇ ਸੀ, CGI। ਇਨਫੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਮਿਸਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ, ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ। ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਆਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਈਰਾਨ ਦੀ ਔਰ US ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਕੋ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿਰਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਚੀਫ ਨੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਈਏ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਈਪਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ MOUs ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਝ MOUs ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ। ਜੋ ਨਾ MOUs ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ MOUs ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹੇ ਝਲਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਊਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ MOUs ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। Let me just get that information for you. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of Bharat, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I welcome you all to this ceremony where we will witness exchange of several MOUs. These documents reflect the growing multifaceted bilateral cooperation as part of the India-Cyprus strategic partnership. We will begin with exchange of two MOUs, namely the MOU on establishing a joint working group on counter-terrorism and the MOU in the field of diplomatic training between the Sushma Swaraj Institute of Foreign Service of India and the Diplomatic Academy of Cyprus. These documents will be exchanged by His Excellency Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Foreign Affairs of Cyprus, and by Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. We next have two documents, the MOU on Innovation and Technology between the Deputy Ministry of Research, Innovation and Digital Policy of Cyprus and the Ministry of Electronics and Information Technology of India, and the technical arrangement for establishment of official coordination and cooperation on search and rescue matters between the Larnaca Joint Research Coordination Center of Cyprus and the Ministry of Defense of India. These documents will be exchanged by His Excellency Dr. Nikodemos Damianou, Deputy Minister of Research, Innovation and Digital Policy, and Shri Vikram Misri, Foreign Secretary of India. The MOU on cooperation in the fields of higher education and research between the Ministry of Education of India and the Ministry of Education, Sport and Youth, Government of Cyprus will be exchanged by His Excellency, Her Excellency Ms. Marilena Rauna, Deputy Minister for European Affairs of Cyprus, and Shri C.B. George, Secretary West in the Ministry of External Affairs. The MOU on cultural cooperation for the years 2026 to 2030 between the Ministry of Culture of India and the Deputy Ministry of Culture of Cyprus will be exchanged by Her Excellency Ms. Marilena Rauna, Deputy Minister for European Affairs of Cyprus, and Shri Manish, High Commissioner of India to Cyprus. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I would like to inform that Prime Minister Modi will be addressing the media in Hindi. Members of the audience may use the audio device provided to them to listen to the translation in English language. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਆ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। Namaskar, good afternoon, Your Excellency Mr. Nikos Christodoulidis, President of the Republic of Cyprus, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, President of Cyprus, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। कालीमेरा। साइप्रस के राष्ट्रपति जी और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। राष्ट्रपति जी पिछले वर्ष
आपने साइप्रस में हमारा अत्यंत गर्मजोशी से स्वागत किया था। भारत के प्रति विशेष सम्मान दिखाते हुए आपने मुझे साइप्रस के हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया। पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया। और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा। आज जब भारत और यूरोप अपने संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो साइप्रस इस समय न केवल यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट गेटवे के रूप में उभर रहा है। फ्रेंड्स, साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरीटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे और दोनों देशों के इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच कनेक्ट बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे। फ्रेंड्स, साइप्रस में रह रहे भारतीय प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स हमारे लोगों के बीच संबंधों को और सशक्त बना रहे हैं। इन टाइज को और सुदृढ़ करने के लिए
हमने जल्द ही एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप और साथ साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर भी सहमति बनाई है। आज हम कल्चर और उच्च शिक्षा पर भी एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच कल्चरल एक्सचेंज और रिसर्च सहयोग प्रगाढ़ होंगे। फ्रेंड, आज हमने ग्लोबल इश्यूज पर भी चर्चा की, यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो है। योर एक्सेलेंसी, भारत और साइप्रस का नाता समय की कसौटी पर बार बार खरा उतरा है। आज भारत साइप्रस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम अपने संबंधों को नया एम्बिशन और नई स्पीड देने जा रहे हैं। आइए हम मिलकर अपने संबंधों को सहयोग से सह निर्माण तक और साझेदारी से साझा समृद्धि तक लेकर जाएं। भारत और साइप्रस साथ मिलकर एक सुरक्षित, समृद्ध और बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency Mr. Nikos Christodoulos, President of the Republic of Cyprus, to give his remarks to the media. Your Excellency, Prime Minister Modi, I feel exceptionally honored and privileged to be in Delhi for this state visit, almost a year since your historic visit to Cyprus. And we stand together in marking another milestone in further strengthening the long-standing bonds between our two countries and in deepening and expanding our strategic cooperation. In this context, in this first visit to India as President of the Republic of Cyprus, my focus is on our bilateral relations, at the same time on the broader strategic relationship between India and the European Union. And Your Excellency, these two strands are connected and mutually reinforcing. And today, I'm not here only in my capacity as President of the Republic of Cyprus, I'm also here in my capacity as a President of the member state of the European Union that proudly holds the presidency of the Council. And so these paths cross at the juncture when both our bilateral relations and the European Union-India relations have made leaps of progress over the last year. And we are here to put more building blocks to these two partnerships. Dear friends, in our discussions today, the Prime Minister and I reaffirm that our relations have entered a new era. Over the past year, accelerated by the visit of the Prime Minister Modi to Cyprus, our partnership has advanced with remarkable speed and determination. What began as a strategic vision is now evolving into a concrete partnership, a partnership already producing tangible results across key areas, including security, defense, technology, innovation, maritime cooperation, education, and economic connectivity. And I'm very pleased that one of the deliverables today is the creation of a joint task force on cooperation in key sectors such as infrastructure, shipping, and economic cooperation. And
at the same time, I'm very pleased that building on the joint declaration on the implementation of our strategic partnership agreed during Prime Minister's visit last year, our two countries signed today a series of memoranda of understanding and a roadmap to further deepen cooperation across strategic sectors. Together, these agreements reflect both the breadth of our partnership and our shared commitment to further expand the horizon of Cyprus-India cooperation. Dear friends, this historic bond, this affinity between our countries and our peoples goes back centuries. Cyprus-India relations are rooted in a shared historical experiences and common values. They were forged through common struggles for freedom and the right of peoples to self-determination. And those relations are consistently strengthened through our shared commitment to peace, democracy, and respect for international law. And today, in an increasingly fragmented world, this partnership must be seen in a new light, because Cyprus and India are once again called upon to work together and address the challenges of a changing world. Dear friends, as I referenced at the outset, in these times of growing geopolitical uncertainty, I firmly believe that the partnership between the European Union and India must become even stronger, because this relationship is no longer driven only by economics. It is evolving at a fast pace into a broader, comprehensive strategic partnership grounded in shared interests, shared responsibilities, and a common commitment to stability, resilience, and prosperity. Indeed, Europe and India have every reason to deepen their cooperation further on security, on trade, on technology, innovation, and of course, connectivity. Because together, the European Union and India, the world's largest democracy, can play a defining role not only for our regions, but also for global stability and prosperity. And this is precisely why I'm particularly pleased to be here during the Cyprus presidency of the Council of the European Union, a presidency guided by openness to partnerships, and openness to the world. A presidency that firmly believes that European Union-India relations will be one of the defining partnerships of the coming decades. In this context, dear friends, I greatly welcome the strong momentum already developing in EU-India relations, clearly demonstrated during the European Union-India Summit here in January. Progress on the milestone free trade agreement, creating one of the world's largest free trade zones and a market of 2 billion people, the security and defense partnership, and the joint comprehensive strategic agenda sent a clear message, a message of confidence, ambition, and a deeper cooperation across trade, security, technology, and global governments. And as the President of the Commission very correctly stated, this is a tale of two giants who choose partnership in a win-win fashion, because cooperation between the world's two largest economies and democracies is the best answer to the global challenges we face, is the best investment for our people. And let me also underline this: the European Union-India partnership is an integral part of the vision of the Cyprus presidency for a union that is more open to the world. Dear friends, in this path, in this effort, Cyprus is uniquely positioned to serve
as a trusted, stable, reliable bridge between India and Europe, a bridge between the European Union, the Eastern Mediterranean, and the wider Middle East. In this context, we have continued our conversation with the Prime Minister about regional connectivity initiatives, including, of course, the India, Middle East, Europe Economic Corridor. Let me stress once again that I consider this a visionary initiative reflecting the growing importance of trusted interconnection between the Indo-Pacific, the Middle East, and Europe. And Cyprus, located at the crossroads of three continents and the gateway to Europe, stands ready to contribute actively to this shared vision. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋٹے ਮੁੱਦੇ ਸਮਝਾਏ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। Let me just share it with you. 1 second. Pierre Poilievre ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਆ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ। ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਓਨਲੀ 1 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵਰ। Let me take you to, sorry. Affordable food, fuel, and homes, that you could own a house, live on a safe street, raise a family, buy affordable goods, live in security, and retire with peace of mind. But after 11 years of Liberal government, that promise is broken. The cost of homes, food, and fuel have skyrocketed. Crime is out of control. Our immigration system is broken and getting worse. And the economy is weak and dependent on the United States because of the Liberals and Mark Carney's terrible policies. Carney promised in the last election that he would reverse everything he had said and his party had done in the prior decade. But now we're in the second year of his term. And what has really changed in your life? I mean, there's been lots of PR and speeches and smiley-faced signing ceremonies. But I mean, what has changed for you on the ground? You're paying record high prices for gas. Now, before we hear all the excuses about the war in the Middle East, remember, when Prime Minister Harper was in office in 2014, there were 2 wars in the Middle East, in Iraq and Syria. And there was a war in Ukraine, in Crimea. The oil price was $100 a barrel. And what were gas prices then? About $1.35 a liter, 50 cents cheaper than they are nationwide in Canada today. And today, Americans pay 13% less at the pumps in equivalent terms than do Canadians. So sure, there's been a temporary increase in the oil price as a result of the war, but that does not explain why gas prices are 50 cents a liter higher today than they were when oil prices were the same a decade ago, nor does it explain why we're paying 13% more in Canada under Carney than the Americans are south of the border. The reason is because Carney's disastrous economic policies, which block development and resources, which tax work
and which inflate the cost of living, have given us the worst dollar, 72 cents. A weak dollar means we have less buying power for internationally priced commodities like oil and gas, like foodstuffs. So we're paying more for the weak Carney dollar. We're also paying taxes, more taxes at the pumps. Carney didn't get rid of the carbon tax as he promised. He renamed it, calling it the Clean Fuel Standard. But it's just another name for a Liberal tax that adds another 7 cents a liter. And of course, his government is making even more profit off high prices by collecting GST. Conservatives have said, let's get rid of all taxes for all the year at the pump so that we can bring down the price by 25 cents a liter, $20 to fill up, and $1,200 between now and the end of the year. Higher grocery prices, as Carney has given us the worst grocery price inflation in the G7, with industrial carbon taxes on farm equipment, fertilizer, and food processing, new ridiculous anti-plastic regulations that make food spoil earlier, and inflationary deficits. Mothers are forced to turn back goods at the checkout because their bank account is empty before their grocery carts are. Kids, a quarter of kids go to school hungry after 11 years of Liberal government. And in fact, this just out, a big breaking story in British Columbia. The United Way did a poll that found that over a third of British Columbians, 35%, have had to change their diets to avoid foods that have become more expensive. 23%, roughly a quarter, said they or a member of their household had to reduce the size of their meals over the past months because they can't afford to eat. A third are stressed that they are more stressed than they were 2 years ago about the cost of groceries. And so that shows that it's worse today than when Carney took office. A third of people say that they're worse off under Carney than they were even under the disastrous Justin Trudeau. And now, when people get home from the grocery store with their bank accounts empty, stressed out from the 2 or 3 jobs they have to do, they get taxed again. If they want to have a drink, Carney's raised the excise tax on beer, liquor, and wine. And if they turn on their Netflix to watch, well, what did we learn this week? The Liberal-appointed CRTC wants to increase taxes on your streaming services. A 15% tax on Canadians streaming Netflix and other online services. A tax on your drink, a tax on the show that you're watching while you enjoy that drink, a tax when you get in the car in the morning to drive to work, a tax on your paycheck. Everywhere you turn, Mark Carney is in your pocket. Conservatives oppose the Netflix tax, and we call on the Carney Liberals to reverse their tax increase and let Canadians enjoy their streaming in peace and affordability. But the reality is that nothing will change under Mark Carney, despite the illusions. It's more tax, more cost, more debt, more of the same. Mark Carney is just another Liberal. And Canadians see it with fleeing investment, jobs, and opportunity. Carney said that he was going to approve resource projects, yet he's kept every single anti-development law in place, C-69, the anti-pipeline law, C-48, the ban on shipping oil off our west coast, the industrial carbon tax, which he announced is going to go up 6 times higher under his plan than it was even under Trudeau. And while there have been many smiley face signing ceremonies for meaningless and unenforceable documents, he's also blocking 500 economic projects that are awaiting federal approvals. He should stop doing photo ops and signing ceremonies and get back to his desk and find a way to stop blocking 500 projects. And now we learn 14 leave it in the ground Liberal MPs have written a secret letter to Mark Carney telling him to continue blocking resources and raising taxes on Canadian industry. 14 Liberal MPs say the taxes are not even high enough. Now, in fairness to these MPs, I think they all assumed that Mark Carney meant what he wrote in his book Values, where he said that we had to leave half our oil in the ground and broaden and have bigger carbon taxes or the world would burn. That was what Carney wrote in his book Values. Now he's trying to pretend he believes otherwise, and his Liberal MPs are confused about what Mark Carney thinks. They can't even keep track of all the illusions. More division in Liberal ranks as Mark Carney says one thing to his leave it in the ground Liberal caucus and the opposite to the Canadian people.
Not to mention, the Prime Minister stands to benefit from many of the anti-development, anti-oil and gas policies that he has promoted. Just the other day, he gave a speech here in the Vancouver area where he pushed for taxpayer subsidies for heat pumps. What do you know? Brookfield invests in heat pumps. You know, every time Mark Carney talks about giving another handout to corporate insiders, it profits him. His company, Brookfield, is the single biggest tax dodger in Canada. And so he benefits from that as well. It always seems that liberal insiders and corporate power brokers benefit from liberal policies and not ordinary hardworking Canadians. Look, 112,000 of Canadians have lost their jobs this year alone. Our unemployment is now a third higher than in the United States, the second highest in the G7. Our streets are overrun by crime and drugs as Carney keeps all of Trudeau's catch and release laws. And to be clear, Mark Carney has made plenty of announcements on crime. But guess what, Mark Carney? The criminals are not afraid of your announcements. They laugh at your announcements because they know it's all an illusion. Mark Carney, you have not changed a single word in the criminal code in the more than a year you've been in office, despite your promises and your endless announcements. You've kept every single law that Trudeau passed, and now Canadians are paying the price. The Carney Liberals voted against one law after another that would have changed things. For example, right now, they are actually threatening to make it worse. Newly published guidelines allow convicted criminals who have sentences of over 10 years to delay their deportation hearings and remain in Canada. That's right, the Liberal-dominated IRB. Just read the Globe and Mail today because of a story broken by Michelle Rempel, our shadow minister of immigration. They're allowing people who've been convicted of violent assault, murder, rape, and others who are not citizens that are visiting our country stay even longer so that the streets will be even more dangerous than they are right now. Thank God that Michelle Rempel and the Conservatives are fighting back. We don't need to let foreign criminals remain in Canada. We need a government that will enforce the law already on the books and deport visitors convicted of serious crimes. Extortionists are shooting up businesses like the one behind me. Gangsters are threatening people who worked hard, followed the law, and built something in this country. Transnational repression continues to threaten Punjabi communities across the country. And after more than a decade of liberal catch and release justice, all of this remains in place. The criminals know what you should all know, that Liberals lowered penalties and weakened bail. They know that Liberals removed mandatory prison time for serious violent crimes like drug trafficking, robbery with a gun, and extortion with a gun. The criminals know that Carney's kept all of Trudeau's policies, and the criminals know nothing will change as long as Liberals are in place. Violent crime is up 55%, homicides up, sexual assaults up, extortions way up. Here in BC, violent crime is up 50%, sexual assaults 95%, extortions 481% across the province. And of course, here in Surrey, in 1 year alone, 1 year of Mark Carney, we've had a 2,400% increase in extortions. We are standing outside of Nirwan Flooring, a business that was targeted by extortionists just 2 months ago. The week before, gunfire hit another business in the same complex. Yesterday, I did an interview at a local radio station where there are literally bullet holes in the studio. And then, not only that, a week and a half ago, upstairs in the same building, a young man was shot to death in an unrelated crime. There have been 3 fatal shootings in the Lower Mainland in less than a week. We've seen a 16-year-old and an 18-year-old kill. Mark Carney, this is an extortion crisis, and your laws, your Liberal laws, are responsible for it. It's time for you to pull your head out of the sand, reverse your laws, and lock up the criminals, kick out the terrorist visitors, and restore safety to the streets of Surrey and the Lower Mainland. That's right. This is not normal. Liberals have created this crisis with Bill C-5, which allows house arrest and lower penalties for extortion with a gun. They brought in Liberal bail, C-75, which requires police and judges release
newly arrested criminals at the earliest opportunity under the least onerous conditions. In other words, Liberals have made it easier for criminals to get out of jail and harder for police to arrest them. Mark Carney has kept all of these laws in place, and he's making the laws even worse. Now he's introduced Liberal Bill C-16, which, if passed, would allow a get out of jail free card. Bill C-16 allows judges to exempt serious criminals from mandatory prison time if they feel like it. That means a criminal convicted of extortion with a restricted or prohibited firearm will not face the full force of the law, because a judge will be allowed to exempt that extortionist from mandatory prison sentences under this new Carney Liberal bill. So this is not justice. This is not public safety. This is more crime, more chaos, more of the same. Carney is just another Liberal. Last August, I came to Surrey to announce a Conservative plan to crack down on extortion. I asked the Liberals, in the spirit of nonpartisanship, to steal my plan. They didn't. 9 months have gone by, and Mark Carney has done nothing other than hand out bagels and donuts on the beach in White Rock. So today I'm calling on Mark Carney and the Liberals to take 4 immediate actions to protect our people and take back our streets. First, end the get out of jail free card for violent criminals, including extortionists with illegal guns. That is embedded in C-16, so that we can lock up criminals for real and for good. Second, impose mandatory prison sentences of 10 years for all extortion offenses when it involves a crime or a gun. If you threaten, terrorize, or extort innocent people, you should go to jail for a decade, and it should be mandatory. If you do it with a gun or a gang, you should go for even longer. Third, immediately find and deport every serious criminal, terrorist, and gang member, including Bishnoi gangsters, still in Canada. After relentless Conservative pressure, the Liberals finally listed the Bishnoi gang, but they've not expelled the Bishnoi gangsters. We need the police to have the powers to kick them all out. And I stand with Michelle Rempel-Garner in her calls to Mark Carney's Liberals that they should clearly direct government officials, including the IRB, to enforce consequences set out in law to deport non-citizens convicted of serious crimes in Canada, not keep them here longer. And let me be clear, Mark Carney should order the IRB to reverse this policy that allows criminals to stay in Canada when they're visiting and they've been convicted of serious offenses. And if the IRB will not do it, then every member of the IRB should be fired. We need to kick these criminals out of our country and make our lives safe. And we can't have a bunch of Liberal appointed government officials overriding what the people want and the safety of our community. Either they kick the criminals out or they should be fired from their jobs. Fourth, pass the stand on guard principle. Self-defense is a right that all Canadians should have. If someone comes into your home, you should be allowed to use any force you believe necessary, including lethal force, to stop them, and the law should clearly indicate that you are acting within your right when you do that. And to the criminals who consider burglarizing a home, if you don't want to be harmed, then don't burglarize a home. It's a very simple solution to avoid getting hurt. Don't burglarize homes. If you do, the homeowner should have the right to take you out. Amend Section 34 of the Criminal Code so that force is presumed to be justified and allowed when used against an illegal intruder. Canadians should not have to wonder whether justice will punish them for defending their homes, their family, or their property from a criminal who broke in. Mark Carney's been talking tough, but when it comes to action, it's all an illusion. He sides with the same Liberal policies that favor criminals. His Liberals voted against C-381, which should have restored mandatory prison sentences for extortion. They voted against Conservative Bill C-220, which would have stopped judges from using immigration status to reduce criminal sentences. They voted against Conservative Bill C-246, which would have required criminals convicted of multiple sexual offenses to serve consecutive sentences. Mark Carney tells you everything is all right, yet you know that is not true. The Liberals stand with criminals while Conservatives stand with law-abiding citizens. Conservatives put violent criminals behind bars,
Liberals create the catch and release chaos you see. Liberals cannot be counted on to bring safety. Conservatives, only conservatives, will fight for safe streets to restore the promise of this country, that hard work gets you a beautiful life, a safe street to live on, a home that you own with property that is protected. That is the conservative way. That is the Canadian promise. Let's make it happen. Keep the fight alive. Thank you. Thank you. We'll now take questions from reporters. Please identify yourself and your outlet. One question each. Oh, sure. That would make a little splash. Thank you. I'm Prateek Singh Mahal from Red FM. We are talking about the extortion. You're saying you have scaled out some of the precautionary measures we can take. But most of the suspects who have been arrested so far, they are first-time offenders. Even recently, a suspect arrested in the shootings in last year, December. He carried out 3 extortion-related crimes, including 2 shootings in just 4 days. But those all 3 crimes were his first-time offenses. But so far, police has failed to arrest any of the organized criminal or organized gang to link them with all these shootings and extortions. So basically, they are arresting people, deporting them back. But this extortion threat is not stopping. Well, you said that a lot of the offenders are first-time offenders. I don't care. They should get mandatory prison sentences of 10 years. Put them in jail for 10 years, and I bet a lot of them will be too frightened to actually commit the extortion in the first place. Secondly, we need to kick the terrorists, the transnational repressors, the extortionists, the gangsters out of our country. When they're here, they don't have a permanent residency or citizenship. They're visiting here, they commit a crime, they should immediately and automatically be deported without exception and without delay. And the government needs to direct the IRB to do that. If the IRB won't do it, then the members of the IRB should be fired and replaced with people who will enforce our laws and kick the criminals out. And what else did you have? You wanted me to address, sir? Don't you think this is a deeper problem when we see the suspects and those gangs operating them? There have been recent killings as well linked to the Bishnoi gang. There is talks about the Cricket Canada and other things. But don't you think it's a deeper problem which has not been addressed by the federal government or the police for right till now? Yes, I mean, I think transnational repression is a real problem that Liberals have unleashed. The Liberals let the Bishnoi gangsters into Canada. They have refused to deport them from Canada. They have failed to crack down on organized crime that is running rampant, money laundering. British Columbia is one of the money laundering capitals of the world now because of weak Liberal law enforcement. Yes, I think it is a much bigger problem, but you will not get it fixed as long as the Carney Liberals are in power. Thank you. Morning, Mr. Poilievre. My name is Parmeet from Omni News. My question to you is, as you have called for harsher penalties, but convictions in extortion cases remain relatively rare. Isn't the bigger issue right now is low solve rate rather than sentencing? Your comment. Well, I think it's both. I mean, part of the reason why you can't solve crimes in Canada is because the criminals are released. Those who are convicted, those who are arrested are released, and then they just reoffend again and again and again. And the police are as a result, are overwhelmed, chasing down so many crimes that it's mathematically almost impossible to keep up. But that is largely the result of the Carney Liberals keeping in their laws on books that allow these criminals to go free. And there is other problem is that our police resources are being wasted on this gun grab, going after licensed, law-abiding, trained and tested firearms owners who are following the rules, and then they don't have the resources to go after the real criminals, like the extortionist that shot the building right behind me today. My message is to British Columbians, you don't have to live like this. You no longer have to accept the chaos that Carney Liberals have imposed on you. We as Conservatives have a real plan to lock up the criminals, to deport the visiting gangsters and terrorists, and to enforce the law. We have seen deportations and not the actual sentencing. And comment on that. And do you believe foreign governments are doing enough to cooperate with Canada on extortion or other gang activity targeting Canadians?
No, I don't think they are. But I mean, this again is a new problem that the Liberals have brought. We didn't have foreign governments interfering in our country before. We didn't have transnational repression or assassinations. We didn't have Chinese police stations in our communities. The Liberals have made Canada a playground for foreign interference and international gangsterism. And Mark Carney has been a prime minister for a year now, and it's only getting worse, with extortions up 2,400% on his watch here in Surrey. So we need a government that will actually defend Canada against foreign interference, shut down these crime syndicates, kick out the criminals who are visiting, and lock up the ones who are citizens. Thank you. Hi there, Tanya Fletcher from CBC. So if you could also answer in French for my colleagues, that would be appreciated. Regarding Alberta's referendum, what are you willing to do to work with the government to make sure the country stays united? And is there something you think the Prime Minister should do to make the case that Alberta belongs in Canada? Thank you for your question. Conservatives love Canada. I love Canada. We're going to fight for a united Canada every day in every way. We're going to reach out to Albertans in every corner of the province to make the case for our wonderful country. And we're going to do it through hope. We want Albertans to understand that they can have an even better future in our country, a country where their resources are unblocked, where their legitimate property, including their firearms, are respected, where their streets are once again safe with criminals locked up, where free enterprise allows them to start businesses and achieve great things, where their provincial government has all of the same powers that the Quebec government has, so that Albertans can feel that they are in charge of their own destiny within Canada. That's the hopeful, optimistic vision that we have for a stronger Alberta within a united Canada. Wow. Merci beaucoup. Les conservateurs vont travailler pour unir les Canadiens. On va aller à travers la province de l'Alberta. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕੁਬੈਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕੁਬੈਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਸੀਪੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡੀਕੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ। ਅਜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਈ ਕਾਂਟ ਹੈਲਪ ਇਟ ਆਊਟ, ਬਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੋਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੋ ਯੂ ਨੋ d'épaule où la province de l'Alberta, comme le Québec, aura plus d'autonomie pour pouvoir maîtriser leur propre domaine et prendre leurs propres décisions. Ça, c'est une vision de l'espoir qui vise un Alberta plus fort au sein d'un Canada uni. Et honnêtement, vous pouvez remplacer le mot Alberta avec le Québec, parce que je veux toutes les mêmes opportunités pour les Québécois, et je vais prendre exactement la même stratégie envers les Québécois que je prends avec les Albertains pour leur remplir avec l'espoir pour notre pays. Et aussi, on a besoin d'un leadership qui dit la même chose en français qu'en anglais pour unir le Canada à travers le pays. I should just once again point out, though, how wonderful it was 11 years ago when there were no separatists whatsoever in Alberta, where the Parti Québécois and Bloc Québécois were wiped off the electoral map, and we were a truly united country under the leadership of Prime Minister Harper. He understood that it's the job of the Prime Minister to unite the country, and that if the country is not united, that too is the responsibility of the Prime Minister. We really should look at the situation in both Quebec and Alberta and ask ourselves how the Prime Minister is doing when it comes to national unity. Donc, je peux répéter ça en français aussi, si vous voulez aussi. Je veux juste souligner encore, avec beaucoup de fierté, jusqu'à quel point le pays a été très uni il y a 11 ans, dans les années Harper. Il n'y avait pas de séparation, de séparatistes dans l'Alberta. Il n'y avait pas de référendum dans n'importe quelle province. Le Parti québécois et le Bloc québécois disparaissaient parce qu'il n'y avait même pas une volonté, un intérêt au Québec pour la souveraineté. On était vraiment unis comme un pays. 11 ans plus tard, les séparatistes mènent dans les sondages au Québec
Et en Alberta, on fait face maintenant à un référendum après 11 ans des libéraux et on est dans la deuxième année de M. Carney. Il faut se poser la question, comment est-ce qu'il fait vraiment pour unir le pays, ce qui est la responsabilité principale d'un premier ministre. Bonjour, merci d'avoir répondu en français. Merci. Oui, Tinette Paul, journaliste à Radio-Canada. Ma question est la suivante. Trouvez-vous que le gouvernement Carney en fait trop pour essayer de calmer les menaces séparatistes en Alberta? Encore une fois, en français et en anglais, s'il vous plaît. Tout d'abord, je viens de dire, je peux répéter ce que je viens de dire. La responsabilité principale d'un premier ministre, c'est d'unir les Canadiens. Et je remarque que M. Harper a fait un très bon travail là-dessus. Il n'y avait pas un mouvement séparatiste en Alberta. Le PQ et le BQ, les deux partis séparatistes au Québec, avaient disparu. Il y avait un pays uni. Mais après 11 ans des libéraux, on voit maintenant que, selon certains sondages, le Parti québécois, un parti ouvertement souverainiste consacré à un autre référendum, mène et peut peut-être gagner. Et en Alberta, on fait face maintenant à un référendum. Donc, il faut se poser la question. Est-ce que le premier ministre a uni notre pays selon les résultats que je viens de mentionner? Thank you. This concludes today's press conference. Sir. So, press conference ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ. Est-ce que la menace d'un référendum est la bonne manière, selon vous, de faire des gains avec Ottawa? Moi, je crois qu'on devrait unir le pays. Pourquoi pas donner les gains à toutes les provinces déjà? Pourquoi pas débloquer les ressources de l'Alberta? Pourquoi pas éliminer la taxe industrielle de carbone? Pourquoi pas mettre des criminels en prison et respecter les armes à feu des fermiers, des chasseurs et des tireurs sportifs dans les régions de l'Alberta ou de n'importe quelle province sans devoir faire face à une menace à l'unité nationale? On devrait faire des gains pour tous les Canadiens, peu importe s'il y a des référendums. C'est comme ça qu'on devrait penser comment est-ce qu'on peut unir le pays en rendant le pays plus abordable, plus sécuritaire et en donnant plus d'autonomie aux individus et aux provinces. C'est comme ça qu'on va vraiment unir le Canada à travers le Canada avec une vision positive, une vision conservatrice qu'on va vendre pendant l'été et jusqu'aux prochaines élections. All right? Thank you very much. Thank you. All right. So, Thank you. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਗਏ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਅਗੇਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਵਿਫਟ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਇੱਕ ਫਲੋਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਔਰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਨੇ
ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਟੈਰਰਿਸਟ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਵਾਚ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ 100 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ। Basically a shared responsibility. Public safety is a shared responsibility between the provinces, territories and federal government. Federal government ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ। ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਕਰਨ ਝੁੱਟੀ, ਜਸਕਰਨ ਭੰਗਲ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ RCMP ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਲਿਆਓ। ਉਦੋਂ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸੱਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਆ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੋਮਲ ਪਿੰਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ, ਇਟਸ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ देयर, ਯੈਸ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਇੱਧਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਮੀਤ ਕਾਮਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਕੀ ਫੋਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਕਿਉਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਮਲੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲਮੋਲ ਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ MP ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਅੱਗੋਂ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਭ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਾਰੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੌਣ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। UCP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਟੁੱਟੇ।
ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਲਬਰਟਨ ਸੋਚਣਗੇ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਪਾਵਰਸ ਐਜ਼ ਕੁਬੈਕ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੁਬੈਕ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਬੈਕ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਲੱਗਾ। ਸਿਮਿਲਰ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? 3 ਲੱਖ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਂਟਾ ਵਾਇਰਸ ਔਰ ਇਬੋਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ WHO ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ ਰੀਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ ਰੀਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ All right, Greg, and everybody else, we're ready on our side. So whenever you are, Greg, you can start. All right, thank you. Hello, everyone. Bonjour à tous. Kwe Kikina. This virtual press conference is being held in Ottawa on Friday, May 22nd. I'm the moderator, Greg Quinn, with Market News International. With us today, we have Canada's Chief Public Health Officer, Dr. Joss Reimer, to provide updates about hantavirus and Ebola. We also have representatives from Global Affairs Canada and the Border Services Agency. If I could ask those officials to identify themselves before speaking for the journalists watching this presser. I would also note, before guests deliver opening remarks, kind of a safety announcement for our translators. I remind everyone dialed in to stick to best practices, such as using the proper equipment and minimizing outside noise. And for those online, please use the raise hand function to signal you'd like to ask a question. And with that, Dr. Reimer, please go ahead. Thank you so much, and thank you everyone for joining us today. Before we begin, I want to acknowledge that we are gathered on the unceded traditional territory of the Anishinaabe Algonquin Nation, and I would like to take a moment to reflect on the history of Indigenous people and honor the original stewards of the lands where we live and work. So I will begin today with an update on the Ebola situation in Africa and what it means for Canada, and then I will provide an update on the Andes hantavirus. So on May 15th, Africa's Centers for Disease Control and Prevention declared an outbreak of Ebola disease in the Eastern Democratic Republic of Congo. Cases linked to this outbreak have also been reported in Uganda, including an imported strain that was confirmed to be the Bundibugyo virus strain. On May 17th, the Director-General of the World Health Organization declared this outbreak a public health emergency of international concern due to the evidence of cross-border spread, uncertainty around the true size of the outbreak, the potential for wider regional and global impacts, and the need for global collaboration.
It's important to be clear that while this is a serious and evolving situation, cases remain localized and the global risk is low. Cette éclosion se trouve dans une région confrontée à des défis complexes, notamment la proximité de centres. ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰਮ ਜਿਹੜੇ WHO ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋ ਹੈ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ Nous reconnaissons que le risque pour les personnes vivant dans les régions concernées est élevé. Et nos pensées vont aux personnes, aux familles, aux communautés et aux professionnels de la santé qui subissent directement les conséquences de cette éclosion complexe. Le Canada est prêt à apporter son aide. Based on the Public Health Agency of Canada's Rapid Risk Assessment and in alignment with the World Health Organization, the risk to people in Canada is considered to be low at this time. There has never been a case of Ebola disease imported into Canada despite numerous Ebola outbreaks in the affected region. I do, however, want to be transparent that out of an abundance of caution, one individual in Ontario underwent precautionary testing. This individual recently returned from Ethiopia and reported symptoms that were consistent with a range of illnesses. Both the initial testing that was conducted in Ontario as well as confirmatory testing at the National Microbiology Laboratory were negative. So this is a good example of how quickly measures are activated, even when the likelihood of Ebola here in Canada is low. Ebola disease is transmitted through direct contact with the body fluids of an infected individual who is showing symptoms, or through contact with infected animals or contaminated materials. It is not spread through casual contact, and it does not spread through the air like respiratory viruses. Those at highest risk are individuals providing care to patients with Ebola disease, those participating in burial practices involving direct contact, or those working in healthcare or laboratory settings where the virus is present. Bien que le risque au Canada reste faible, nous prenons cette situation très au sérieux et adoptons une approche de précaution. L'Agence de la santé publique du Canada surveille activement l'éclosion en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux, notamment l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'avec les autorités de santé publique provinciales et territoriales. À nos frontières, nous avons renforcé les mesures de dépistage. Depuis le 20 mai, des questions de dépistage approfondies sont posées aux kiosques des aéroports aux voyageurs qui se sont rendus en République démocratique du Congo ou en Ouganda au cours de les 21 derniers jours. On demande désormais aux voyageurs qui se sont rendus dans ces pays s'ils présentent des symptômes ou s'ils ont pu être en contact avec une personne atteinte de la maladie Ebola. Nous avons également déployé des agents supplémentaires chargés de la quarantaine et du dépistage dans les principaux aéroports. Et nous avons maintenant un système de surveillance centralisé fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des affiches ont été installées dans les principaux aéroports du pays, informant les voyageurs sur les procédures à suivre s'ils ne se sentent pas bien. Ces mesures s'appuient sur la loi sur la mise en quarantaine et visent à détecter rapidement les risques potentiels et à garantir que les mesures de suivi appropriées soient prises. On Wednesday, a flight was redirected to Montreal due to a passenger of concern. FAC quarantine officers assessed the individual, determined they were asymptomatic, and appropriate border procedures were followed. For travelers, I want to emphasize the importance of checking the Government of Canada's travel advice and advisories before departure. Individuals returning from affected regions should monitor their health for 21 days.
If symptoms develop, it is critical that they isolate immediately, away from others, and contact local public health authorities before seeking in-person care. Le Canada dispose des solides systèmes de laboratoire et de surveillance. Tout cas suspect au Canada serait immédiatement signalé et des échantillons seraient envoyés au laboratoire national de microbiologie de Winnipeg pour des tests de confirmation. Les résultats sont généralement disponibles dans les 24 heures suivant l'arrivée des échantillons au laboratoire. Notre laboratoire national de microbiologie continue de jouer un rôle de premier plan à l'échelle mondiale dans la recherche sur le virus Ebola, notamment dans le domaine des vaccins, des traitements et des diagnostics. Les scientifiques canadiens ont joué un rôle déterminant dans la mise au point de premiers vaccins contre le virus Ebola au monde. Et ils continuent de contribuer aux efforts de préparation et d'intervention à l'échelle internationale. This outbreak underscores the importance of global collaboration. Canada continues to work closely with international partners through established mechanisms such as the World Health Organization and the Global Outbreak Alert and Response Network. We stand ready to provide technical expertise and support if requested, as we have done in previous outbreaks. Our shared goal is to contain this outbreak at its source and reduce the further spread. I will now turn briefly to the situation regarding Andes hantavirus. So Canada has confirmed a case of Andes hantavirus linked to the MV Hondius cruise ship earlier this month. At this time, there have been no additional cases identified in Canada beyond the initial confirmed case in British Columbia, and all high-risk contacts continue to be monitored by local public health authorities. The overall risk to the general population in Canada remains low at this time. Nous continuons d'adopter une approche de précaution compte tenu de la gravité de ce virus, tout en reconnaissant que la transmission interhumaine de antivirus Inde est rare et nécessite généralement un contact étroit et prolongé avec une personne présentant des symptômes. Nos pensées vont à la personne hospitalisée en Colombie-Britannique et à sa famille. Nous remercions nos collègues de la santé publique ainsi que l'équipe soignante pour l'excellente prise en charge et le soutien qu'ils lui apportent. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'assister à l'Assemblée mondiale de la santé à Genève, où j'ai rencontré plusieurs de mes homologues internationaux afin de discuter des défis de santé publique auxquels nous sommes tous confrontés. J'ai également rencontré le Dr. Ghebreyesus, Directeur-Général de l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que des membres de son équipe de direction qui dirigent les interventions d'urgence, notamment la réponse à la maladie Ebola en RDC. Ces discussions ont réaffirmé l'importance de la transparence, de la communication rapide, de l'information et de la coordination pour répondre efficacement aux menaces émergentes en matière de santé publique. Les événements de ces dernières semaines ont démontré que des relations internationales solides ne sont pas seulement précieuses, elles sont essentielles. So in conclusion, we have a robust system in place for detection, prevention, and response. We are working in close collaboration with provincial and territorial partners, as well as with international organizations and governments to ensure a coordinated and effective approach. We will continue to provide timely updates and clear guidance as new information becomes available. I want to send out a special thank you to our public health partners across the country, our frontline healthcare workers, lab scientists, and our international colleagues for their dedication, their expertise, and collaboration. Together, we are working to protect the health and safety of people both in Canada and around the world. Thank you. Merci, miigwech.
खत्म हो गया Thank या you. फिर I believe सवाल now रहेंगे? we will take some questions. I believe we might have until 1:45 p.m. or so. So let's stick to one question, one follow-up. Une question, une supplémentaire. Et premièrement, je vous Annie Guillemette Kojiko. Vas-y. Bonjour. J'aimerais savoir, à l'aéroport, depuis que vous posez des questions aux gens qui arrivent du Congo ou de l'Ouganda, il y a combien de personnes à qui on a demandé de surveiller leurs symptômes depuis 21 jours et qui sont donc en état de, je ne sais pas comment on les appelle, de surveillance là, présentement? आवाज नहीं पहुंची. C'est une question pour pour Andrew Lawrence. Oh, je ne fais pas le choix sur la personne qui va répondre. Je n'ai pas aucune préférence. Maintenant, on n'a pas à avoir des voyageurs qui ont affaire à l'Agence de la santé publique. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a été référé à la santé publique pour cette surveillance-là. C'est bien ça que je comprends? Je ne peux pas entendu la question. Ah, ben, il n'y a pas de problème, je vais la répéter. Je voulais savoir, depuis le début du processus de questionnaire à l'aéroport pour les gens qui sont en provenance des pays touchés, le nombre de personnes à qui on a demandé de surveiller leurs symptômes et qui sont donc considérés là, comme en surveillance depuis le 20 mai. Ça fait 2 jours là, que c'est commencé. मोटे तौर पे ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ let me check जी Est-ce que le modérateur m'entend? I think Oui, bien sûr. सुनाई नहीं दे रहा. Mais essayons encore, peut-être. I think सही सुनाई नहीं दे रहा. Parce que là, moi, je module dans l'audio. CBS officer Andrew Lawrence. Je ne sais pas trop. Est-ce que vous m'entendez, monsieur de... But I don't think उन्होंने सही आवाज आ रही है. Non, vous m'entendez? Le volume ajuste, mais on peut répondre aux questions après la télécom. खैर ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜੌਸ ਰੀਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਬਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਜਿੰਨੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰਲੀ ਇਹਦਾ ਜੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ Why Canada hasn't instituted a travel ban, especially when we're seeing the restrictions that are in place in the United States. Can you explain some of the reasoning behind that decision? Yeah, so a decision around the borders is a decision that is made by Cabinet. However, I will be providing advice to Cabinet on this very fluid, rapidly evolving situation with information that we get from the World Health Organization, from Africa CDC, and make sure that the decision makers have all of the up-to-date information as they make this difficult decision. Merci. Thank you. Et maintenant, Aimez le mieux, Radio-Canada. ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਣੇ ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਅਨਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ
US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੇਕ ਯੂ ਦੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ ਯੂ। ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਮ ਖਾਸ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਚੱਲਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। Let's listen to this. हाँ नमस्ते। हाँ हाथ जोड़ के स्वागत किया। No, I thought that was for me. I was very unhappy. I looked around and I saw they're all looking at you. I was not happy about that. That's amazing. That's an amazing audition. And I'll tell you what, it's you have the most important business people and political people that you can possibly have in one room. That soon will be a much larger room than this. We'll have a room substantially larger than this, which we really do need, because we would have had 5 times this crowd. Everybody wanted to be here to be with you, and it's an honor. And today I'm thrilled to welcome you to the White House, the most beautiful building. I love this building. We fix it up all the time. That's the real estate business in me, and it's in tippy-top shape finally. But for the swearing in of our new chairman of the Federal Reserve Board of Governors, Kevin Warsh. Kevin. And I expect he will go down as one of the truly great chairmen of the Federal Reserves that we've ever had. I really believe that. I think he's got abilities that very few people have. Covers a lot of territory, and he's respected by everybody, and that's so important in that position. Congratulations to Kevin and to his wonderful wife, Jane. Jane, thank you very much. Fantastic, Jane. And to your very beautiful family. You have a beautiful family. Congratulations. It's a big deal. We're honored to be joined by some incredible people. Our Speaker of the House, Mike Johnson, who is doing an unbelievable job. Mike, thank you very much. He's working very hard on the Save America Act, but I will not say that. He'll get it done, too. He gets everything done. Thanks, Mike. Supreme Court justices, and they are great. Clarence Thomas and Brett Kavanaugh.
See? That's right. Secretary of the Treasury, he's like central casting, Scott Bessent. If we do a movie on someday, we're going to need a Secretary of the Treasury. We're starring him, I think. We'll put him in there, right? He's done a good job. Secretary of Agriculture, Brooke Rollins. Brooke, thank you. Secretary of Commerce, Howard Lutnick. Thank you, Howard. Secretary of Transportation, Sean Duffy. Thank you, Sean. Acting Secretary of Labor, Keith Sonderling. Keith. CIA Director, John Radcliffe. Thank you, John. OMB Director, Russell Vogt. Russell, thank you, Russell. White House Chief of Staff, Susie Wiles. Director of the National Economic Council, the other Kevin. I was, they kept talking about Kevin, and he's a good man you're going to be working with, Kevin Hassett. Director of the Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte. And thanks as well. We have so many political leaders, and I just see a few. And you have Tommy Tuberville, soon to be a governor, right now a very successful senator. Dave McCormick, who's a phenomenal guy, wherever you may be, Dave. Wherever you may be. Andy Barr just had a big win. He won by 40 points. Where's Andy? Congratulations. That was a big win, Andy. I'm proud of you. Did the endorsement help? Dan Muser, my friend, who's a fantastic congressman. Dan, thank you very much. Elise Stefanik. Elise. Hi. And a highly respected guy, another friend of mine, French Hill. Thank you. Thank you. Also with us, former Vice President Dan Quayle. Haven't seen Dan Quayle in a long time. Where's Dan Quayle? Wow. You look good. You look good. That's nice to see you, Dan. Very nice. Former Speaker of the House, Kevin McCarthy. Kevin. Good guy. Former Secretary of State, Condoleezza Rice. Highly respected. Highly respected by everybody. Me too. Former Governor Glenn Youngkin. Done a great job. Great governor of Virginia, and they try and take it apart as fast as they can, but you did a really fantastic job. Thank you very much, Glenn. And many others, tremendously distinguished, the biggest leaders of business and the biggest leaders of politics, other than the ones we mentioned. This is quite an assemblage of talent. I see. There's a breaking news. Tulsi Gabbard is resigning as a Jay, stand up. Director of National Intelligence. And I don't know if our acting attorney general is here. He's pretty busy. He's kept very busy. So if he is, or if he isn't, I'll just tell you he's doing a very good job working together, right? Doing a great job, actually. So no one in America is better prepared to lead the Federal Reserve than Kevin Warsh. Kevin received a degree in public policy from Stanford University and then earned a JD from Harvard Law School. He studied under the renowned economist Milton Friedman and was mentored by the legendary Secretary of the Treasury and Secretary of State, George Shultz, all legendary names, really. Kevin has worked at the highest levels of the financial world as an executive in the private sector. He did very well, and he served at the highest reaches of government as a senior economic advisor in the White House. He knows the White House very well. He's walking through the White House. Swearing in ceremony ho rahi hai te ek team da member ਇਹਨਾਂ ਦਾ. At the age of 35, he became the youngest ever Federal Reserve governor. For the past 15 years, Kevin has been a fellow at Stanford's Hoover Institution, and his credentials really are second to none when you hear them, and there's plenty more. I know that Kevin has the deepest respect and
reverence for the institution he will lead starting today. We're so lucky to have him. The Federal Reserve is a pillar of the world financial system and the most important central bank anywhere in the world, with a history stretching back more than 100 years. It is truly the institution that's most looked to and most respected, and it's now taken on a new and even higher respect, in my opinion. And honestly, I really mean this. This is not said in any other way. I want Kevin to be totally independent. I want him to be independent and just do a great job. Don't look at me. Don't look at anybody. Just do your own thing and do a great job. Okay? Unfortunately, in the eyes of many, the Fed lost its way in recent years. It became distracted by concerns far removed from its core mission and mandate, drifting into matters such as climate policy and DEI initiatives, with the Fed straying from its mandate. While the last administration blew out the deficit, Americans suffered the worst inflation that we had in history. It was the worst inflation we've ever had. As you know, there's some people say you're wrong about that. It was only in 48 years, but I think 48 years almost sounds worse. The worst inflation we've ever had, so it made it very difficult. Kevin has spoken often about the need to restore the Fed's integrity by returning to a proper focus on its two functional and really fundamental responsibilities: maintaining price stability and low inflation, and achieving full employment. And we talk about it, we've talked about it often. And right now we have the most people working in the United States than we've ever had. We have never had as many people working right now in the United States. And it's something that I like to say, and it's been pretty much that way ever since I've been president. When I go back to the first term, I had those numbers too, and I kept them. And we've done things that are really amazing, but we can bring it to a new and higher level with Kevin. I think we can bring it to a level that nobody ever thought possible. By following through on this vision, Kevin will restore confidence in the Fed, which is so important among Americans all across the political spectrum and people from all over the world. And they're going to be looking to Kevin, probably and possibly more than any other person that's had your esteemed position before. I think that's true, Kevin. You got a lot of people watching. I fully expect that with the greatest Fed chairs before him, Kevin will safeguard the Fed's integrity. They'll make their own decisions and hopefully make them well, but they'll be listening to Kevin all the way. I really believe that. Even if they're from a somewhat different persuasion, they're going to be listening to him out of respect, because everybody respects him. Thankfully, unlike some of his predecessors, Kevin understands that when the economy is booming, that's a good thing. We don't have to go crazy. Just let it boom. We want it to boom. We want it to be like nobody has ever had before, because we do have some debt we'd like to take care of. And the way you do that is through growth. We're going to grow our way out of it so fast. And Kevin's somebody, and I feel strongly also, we don't want to see it stifled. We want to stop inflation, but we don't want to stop greatness. And so that's really a very good thing, a very positive thing. And that's what he's looking to do. He's looking to do positive economic growth. It's so important. And as we discussed, economic growth doesn't mean inflation. It can be just the opposite, actually. But economic growth does not mean inflation. You don't have to stop the world because you're doing well. Kevin's also said that he'll bring much needed reform and modernization, transforming obsolete data collection methods, rolling back reliance on inaccurate models, and curtailing the Fed's practice of issuing so-called forward guidance. They want to do things on that. I guess it's a little complex subject, but it's something that Kevin knows about better than probably anybody here. He has the temperament and leadership abilities to foster collaboration among the entire board, and I know he will welcome robust debate. In his mission to keep prices stable and employment high, Kevin will have the full support of my administration. Every one of these people felt, including Kevin, by the way, felt so strongly about this choice. And we have no doubt, we have absolutely no doubt. So important too, so big, so important. I just turned on the television. I want to see how the stock market's doing today. Stock market's up 600 points. That means they like you. If they didn't like you,
It's actually up to 50,702. So that's as of about 12 minutes ago. Now, who knows? But I think it can only go up. I think with you, it's only going to go up. That was a number that nobody thought was reachable during my entire 4 years. If you look at some of the great pundits, they said, well, 50,000 would be impossible during the 4 years, but sometime after, we hit it in the first year, but now we're really hitting it. And think of it, it's up to 50,702. And S&P likewise set a new record today. They both set new records today, and boy, that's something good. But you're going to bring it to a much different level. Believe me, it's good, but it can go much better, and that's what I think you're going to do. In my first year, we passed the largest tax cuts in American history, the largest regulation cuts in American history, and the largest spending cuts in American history. All things that are so important to greatness. And last year, we slashed the budget by almost $500 billion. At the same time, our military was at 1.2 trillion, and we'll be doing the one thing we are going to be doing is, and we build everything in America. We build it here. It's jobs, 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 but it's also strength, strength, strength. We're going to be submitting a military budget for $1.5 trillion. We have the greatest military in the world. I built it during my first term. I didn't know we'd be using it so much in my second term. But they gave away a little bit of it during somebody else's term, foolishly, but it's a very small part relative to the whole. But we have the greatest military in the world. I was with President Xi, and I said to him, we have the greatest military in the world. And he actually didn't agree. We had a great meeting. He actually didn't disagree with me on that very much, I will tell you. But we really do. What we've done in Venezuela, you see, what we've done to Iran. Iran is dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard, and we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it. So I promised to cut 10 old regulations, as you know, in my first term, for every new regulation. If you put a new regulation in, that's fine, but you had to cut at least 10. And so far, and I did that. It was actually 1 to 12, so I did a little bit better. So far, we're blowing it away this year. So far, it's 1 for 129. In other words, we're cutting 129 regulations for every one, Mr. Speaker, that we put in. So that's music to your ears. We don't even have to go through Congress for that. It's a lot easier. If I do it, it's a lot easier. But all of these actions are aimed at lowering costs, creating jobs, and driving economic growth. Jobless claims recently hit the lowest level since 1969. Under our leadership, 5 million people have been lifted off of the food stamps. Think of that, just in a short period of time. More Americans are working today, as I said, than ever before. And very importantly, 100% of the net new jobs under this administration have been created in the private sector, which is a number that nobody's ever achieved. Think of that. They're all in the private sector, and we did get rid of a lot of government jobs. You had jobs where there were 10 people for every single job and every single event, and they were doing all the same thing, or they weren't doing very much. And they didn't like me for a while, and now they're all working at private sector jobs, and they're making double, triple, quadruple the pay, and they're loving life, and they're loving going to work. And it was a painful experience cutting that many people from the federal government, but it's ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਧਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸਵੇਰਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਟ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਖਬਰ ਦਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਕਨਫਰਮਡ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾੜ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਸ਼ੇਕ ਅਪ ਇਨ ਯੂਐਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਯੂਐਸ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਲਜੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਨ ਐਨੀ ਮੂਮੈਂਟ ਫਰਮ ਨਾਓ ਔਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਨਫੈਕਟ ਕਈਆਂ ਨੇ
ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਹੈ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। I guess November 5th, but all because of the tariffs and what they've done, used properly, used judiciously. So it's really something special. So we have all these plants under construction. They'll be completed over the next year and a half, and you're going to see numbers that we've never seen. ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ no country has ever seen the ਜਿਹੜੀ swearing-in ceremony ਹੈ, and we have some of the people in this room. I look at them. We'll come back to this. Let me take you to this information. ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਏ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Just give me 1 minute. ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। Let's just listen to those news channels ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ। This is the breaking news for now. Tulsi Gabbard, Director of National Intelligence, and this is a big shake-up in American politics. Tulsi Gabbard resign kar gaye. On to this breaking news now. Fox News has just learned Tulsi Gabbard is resigning from her post. Resigning as Director of National Intelligence. All right, let's get right to David Spunt. He's got the news for us. David? Well, Sandra, we are told that Tulsi Gabbard is resigning effective June 30th because of her husband's recent diagnosis of an aggressive form of bone cancer. Our thoughts, of course, are with Ms. Gabbard and her family, Director Gabbard and her husband, Abraham. She said that Abraham has been her rock since they've been married, and she submitted her resignation letter to the president and 2 members of the senior staff, announcing that her last day would be June 30th because of this diagnosis of her husband's bone cancer. Unfortunately, this is something that Gabbard says that she cannot continue to manage doing 2 jobs at that time. So she will continue serving in the role of the Director of National Intelligence, overseeing the CIA, National Security Council, other agencies. But will leave June 30th because of this tragic news of her husband's bone cancer diagnosis. Sandra and John, as she helps him fight that over the coming months. All right, David, so you're just learning these details now. Have we seen any sort of public statement from the White House on this yet? I have not seen any public statement from the White House yet. We are just reading this story from Brooke Singman, our colleague in Fox Digital. She said that Brooke reports that Gabbard notified President Trump during a meeting in the Oval Office on Friday. Her last day is expected, as I said, that's going to be June 30th. She said, quote, "At this time, I must step away from public service to be by his side and fully support him through this battle." So, no, we don't have any immediate reaction from the White House. I suspect that they wanted to let her make this announcement first, then perhaps we'll get something from President Trump or somebody from the White House to comment on this. But apparently she just let the president know this just hours ago in the Oval Office before he heads to New York to make a speech this afternoon. Got it. All right, David Spunt with the details on that for us. David, thank you. John? Sandra, let's go to former Pentagon official Brent Sadler for more on this and the conflict in Iran. Your reaction to the fact that Tulsi Gabbard is going to be stepping down in a month and just a little bit because of this diagnosis that her husband Abraham has this rare form of bone cancer. I mean, our prayers are with him, obviously. No, absolutely. And certainly prayers with her and her family.
And again, it's just a reminder that, while we may be very busy in our daily work, there's always our families that come first. I think it's important to note that she will be serving for quite some time. That'll allow the president to figure out a transition and certainly make sure nothing is dropped when it comes to our nation's national security. Importantly, her office, the ODNI, had done a significant threat assessment on China and Asia and national security issues. And so that's also good to have in the back as she faces what will be a very trying time with her family. Any thoughts on who might replace her? Too early at this time. Okay. All right. Well, we will keep watching that. Be sure to like and subscribe for. So ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। CBS ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ। May 22 ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। CBS ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਪਾਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਬਾਟਮ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟੋਰੀ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਗਿਵ ਮੀ 1 minute. Yes, it's confirmed now. Let me just post that letter here. Letter भी आ गई and Donald Trump ने भी confirm करता। तुलसी गाबर्ड जड़े है, let me just post it over here. ਲੈਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਲੈਟਸ ਲਿਸਨ ਟੂ let's look at what Donald Trump has said. Unfortunately, after having done a great job, Tulsi Gabbard will be leaving the administration on June 30th. Her wonderful husband, Abraham, has been recently diagnosed with a rare form of bone cancer, and she rightfully wants to be with him, bringing him back to good health as they currently fight a tough battle together. I have no doubt he will soon be better than ever. Tulsi has done an incredible job, and we will miss her. A highly respected Principal Director of National Intelligence, Aaron Lucas, will serving as Acting Director of National Intelligence, President Donald J. Trump. ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੇਕ ਯੂ ਟੂ ਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ CBS ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ CBS ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ। Tulsi Gabbard would, in fact, be one of the next members of the Trump cabinet to leave the administration for one reason or another. She's had full-throated support up until now, and so now we are hearing she is leaving.
Let's go to CBS News political director Finn Gomez. Finn, what are you hearing about this late breaking news? Not much. It's basically what you're hearing right now, Reed, but we are hearing from that letter. She explains about this rare form of bone cancer that her husband has, and saying that he faces major challenges in the coming weeks and months. At this time, must step away from public service to be by his side and fully support him through this battle. She does say, Reed, in this letter, that she had made significant progress at the Office of the Director of National Intelligence, advancing unprecedented transparency, and restoring integrity to the intelligence community. She's been the DNI since the beginning of the Trump administration. And if you recall, she was a former Democratic presidential candidate who became one of the few Democrats to join the president's administration, in large part because she supported a large part of his America First platform on foreign policy. But this does come as a surprise. This news just breaking a little while ago. Reed. Do you get a sense in Washington, D.C. that Tulsi Gabbard had the support of the Trump administration in recent weeks? Because there was all of that talk about that perhaps she could be the next one to lead the administration. Look, there was some discussions. There was some there's some contrast between her positions Finn on Gomez, we're Iran going to a initially. CBS. ਇਹ CBS News ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ I'm just sharing that information with you. In a personal time for her and her family, but it is not necessarily a surprise that she is departing the cabinet, Tony, because she has had contentious moments with the president since she began her post here, and some of them were quite high profile. You might remember that during congressional hearings in March, she was pressed about why the U.S. went to war with Iraq. She testified to Congress that the U.S. intelligence community did not believe Iran was building a nuclear weapon, which was in direct opposition to President Trump, who later came out to say, frankly, she is wrong. There was another episode during which her deputy, Joe Kent, wrote a scathing letter in his resignation talking about his opposition to the Iran war. And Gabbard did not mention Kent by name. She ultimately said that the president makes these decisions, but she did not go against that deputy who obviously was on the other side of President Trump. So there have been moments, including, Tony, our own reporting, that the president had floated the idea of firing Gabbard in the past several months. But this is a surprise, to your point, that she is talking about her husband's health and having to take care of him. We have not yet heard from President Trump, by the way, Tony. He is on his way to New York, where he will be attending a campaign event. But of course, we are waiting for his reaction to this I think at any moment. ਉਹ reaction ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਗਾ. Let me just post that once again, and that's his reaction. ਜਿਹੜਾ reaction ਹੈ, let me just take this one out. It's confirmed now. Again, the letter ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ. I'm going to share that letter with you as well. So, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ information ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ. Unfortunately, after having done a great job, Tulsi Gabbard will be leaving the administration on June 30th. So, cabinet ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ. Her wonderful husband Abraham has been recently diagnosed with a rare form of bone cancer, and she rightfully wants to be with him, bringing him back to good health as they currently fight a tough battle together. I have no doubt he will soon be better than ever. Tulsi has done an incredible job and we will miss her. Our highly respected principal deputy director of national intelligence, Aaron Lucas, will serve as acting director of national intelligence, President Donald J. Trump. So, confirm ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ
कोई नहीं रहा। सो ये कन्फर्म हो गया कि तुलसी गबार्ड जिहड़े है वो इस्तीफा दे चुके हैं। दैट्स अ लेटर उन्होंने मैं लेटर तुहानू वड्डी करके ना दिखाना और थोड़ी जी आप इस विषय ते गलबात जिहड़ी है वो भी करते हैं। मैं इनफैक्ट इधरों लेटर ओपन करके ਉਹਦਾ थोड़ा जिहा ਵੱਡਾ करके फॉन्ट I'll share that with you. ये उन्होंने लेटर लिखी है जी उन्होंने भेज दी है। So let me just open this letter for you. One sec. So that's the letter. A letter. ये तो की लिखा आज की तारीख पाई हुई है May 22, 2026. The President, the White House, 1600 Pennsylvania Avenue. Or dear President, dear Mr. President, I am deeply grateful for the trust you placed in me and for the opportunity to lead the office of the Director of National Intelligence for the last year and a half. Unfortunately, I must submit my resignation effective June 30th, 2026. वो कहते कि my husband, उन्होंने घरवाला, Ibrahim, has recently been diagnosed with an extremely rare form of bone cancer. He faces major challenges in the coming weeks and months. At this time, I must step away from public service to be by his side and fully support him through this battle. Ibrahim has been my rock throughout our 11 years of marriage, standing steadfast through my deployment to East Africa on a joint special operations mission, multiple political campaigns, and now my service in this role. His strength and love have sustained me through every challenge. I cannot in good conscience ask him to face this fight alone while I continue in this demanding and time-consuming position. While we have made significant progress at the Office of ODNI, Office of Director of National Intelligence, advancing unprecedented transparency and restoring integrity to the intelligence community, I recognize there is still important work to be done. I am fully committed to ensuring a smooth and thorough transition over the coming weeks so that you and your team experience no disruption in leadership or momentum. Thank you for your understanding during this deeply personal and difficult time for our family. I will remain forever grateful to you and to the American people for the profound honor of serving our nation as DNI. With love and aloha, Tulsi Gabbard, Director of National Intelligence. Unclassified a letter ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Unfortunately, after having done a great job, Tulsi Gabbard will be leaving the administration on June 30th. So ਇਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। So technically, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, her wonderful husband Ibrahim has been recently diagnosed with a rare form of bone cancer, and she rightfully wants to be with him
bringing him back to good health as they currently fight a tough battle together. I have no doubt he will soon be better than ever. Tulsi has done an incredible job and we will miss her. Her highly respected principal deputy director of national intelligence, Aaron Lucas, will serve as acting director of national intelligence. President Donald J. Trump. So ये जानकारी जड़ी है recent इस वक्त आई है. ਇਹਦੇ ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, let me just check that. ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਆ. ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਬਟ ਦਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਕਨਫਰਮਡ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਵੀ ਹੈ. It's not just only resign ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, and she confirmed as well on her page. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ US ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ DNI, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਟ ਯੈਸ ਸ਼ੀ ਕਨਫਰਮਡ ਫॉर श्योर. ਸੋ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮਿਲੇ. ਬਟ ਦੈਟਸ ਦ ਲੈਟਰ ਸ਼ੀ ਸੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ. ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ. ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਇਹੀ ਲੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਸੀ ਗਬਾਰਡ ਨੇ this one sec. So ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹੀ ਮਜ਼ਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. You don't have to wait for the next day. So I'm deeply grateful for the trust President Trump placed in me and for the opportunity to lead ODNI government, यानी कि Office of the Director of National Intelligence for the last year and a half. Unfortunately, I must submit my resignation effective June 30th, 2026. My husband Ibrahim, सारी वो जानकारी सेम उदा ही उन्होंने देती हुई है.
नहीं है ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ That's what the ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ just 1 second ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ब्रेक पे जाके मैं वापस आना और थोड़ी सी गलबात पंजाब के बारे करते हैं एक ब्रेक के बाद में वापस आ रहे हैं नाल दे नाल ही आ रहे हैं
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰਾਂ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਫੈਕਟ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸੋ ਗਿਣਤੀ ਤਦਾਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਸੋ ਉਹ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰੇਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਰੇਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਅਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ ਇਹ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਲੇਕਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਵੀਟ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਇਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਟਵੀਟ ਯੈਸ ਆਹ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਆਵਾਰਾ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਕਿ ABC ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਕਰੂਅਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਉਹ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਪ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਫਸਟ ਮੈਸੇਜ which was shared by the Chief Minister of Punjab, Mr. Bhagwant Mann, जिन लेके रौला पै गया गुलाब चंद कटारिया इन्होंने की क्या सुनो अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी जो आवारा कुत्ते हैं उन्हें खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाने की बात कही है। देखो ये सारा का सारा बहुत लंबे समय से चलने वाला प्रकरण है
तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो इसकी पालना सुप्रीम कोर्ट के सोच के अनुसार हो। ऐसा नहीं कि आपको कह दिया इसको चलते हो किसी को मार दोगे, आपको उस प्रकार की जो है ना कुत्ते हो तो मारेंगे, क्योंकि वो भी प्राणी तो है। ऐसा नहीं है कि उसको मारने के लिए कहा इसकी सारी खत्म ही कर दो। तो जागत ऐसा नहीं है कि उन सबको खत्म ही कर दो, वो भी कहते प्राणी है, जीव ने। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खत्म कर दिता जाए। ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ, ਮਿਸਟਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। मैंने आज ही सुबह एक ट्वीट देखा जिसमें हमारे ऑनरेबल सीएम पंजाब ने एक ऑर्डर दिया था कि जितने रोड साइड डॉग्स हैं उन्हें पकड़कर लेके जाया जाए, और पता नहीं फिर उनके साथ क्या होगा। बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे जो बहुत सारे डिस्टर्बिंग थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसान सिर्फ किताबें लिख सकता है, लेकिन अगर वफादारी की बात करें तो वो डॉग्स ही होते हैं जिनसे वफादारी हमें मिलती है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रे डॉग्स जिन्हें घर वाले लोग अडॉप्ट करते हैं, ध्यान रखते हैं, वो उतने हार्मफुल नहीं होते। लेकिन बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स होती भी हैं जहां पर इन स्ट्रे डॉग्स ने बच्चों पर अटैक किया, और उन मोहल्लों में, उन घरों के पास ये लोगों को पता होता है कि कौन से ऐसे डॉग्स हैं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, और फिर हम उनके बारे में शिकायत करते हैं और उन्हें पकड़ भी लिया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसा ऑर्डर पास होता है कोर्ट से कि जहां पर आप बोलते हैं कि हर जो गली मोहल्ले में जो डॉग बैठा हुआ है उसे पकड़कर मार दिया जाए, ले जाया जाए, और पता नहीं क्या कुछ उनके साथ होगा। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम ये जो हो रहा है उसे रोकें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इन स्ट्रे एनिमल्स को, ये डॉग्स को, उनके घर मिल सके। मुझे लगता है कि सरकार को ऐसे बहुत सारे घर बनाने चाहिए जहाँ पे इन बेजुबानों को भी घर मिल सके। और हम हमेशा बात करते रहते हैं ह्यूमैनिटी की, कि किस तरह हमें लोगों का साथ देना चाहिए, लेकिन जो वफादार कौम जो सड़कों पर घूम रही है हम उसे भूल जाते हैं और एक ऑर्डर पास करते हैं कि आप इन्हें पकड़ के मार दिया जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, हमें इस ऑर्डर को रुकवाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन स्ट्रे जो डॉग्स हैं उन्हें अडॉप्ट करना है। उनके गले में कोई पट्टा डाल दीजिए ताकि पता चले कि आपका ये डॉग है जिसकी आप केयर करते हैं, जिसे आप खाना देते हैं। सो आई थिंक ये मिलकर ये हम आवाज अगर उठाएंगे तो बहुत सारे बेजुबानों को जुबान मिलेगी और एक नई जिंदगी मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद। ਸੋ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚਲੋ ਆ ਜੂਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਟਐਵਰ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਝ ਆ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਆਰਡਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਟੂ ਈਵਨ ਸ਼ੇਅਰ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਈਵਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਈਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪਿਕਚਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਿਸ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਤੂਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ? ਆਪ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਤਮਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੂਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਤਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ, ਪੱਪੀ ਨੂੰ, ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੰਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ PCA ਐਕਟ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਦਾ, CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਭੋਲਾ। ਇਹ ਫੇਸ 2 ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ DSP P ਅਭਿਨੰਦਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਪਿਕਚਰਸ ਔਰ ਦ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸ਼ੇਮਫੁਲ। ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ। इसके रिलेटेड हम FIR नंबर 58 रजिस्टर किया था 16 मई को। तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट सेक्शन 11(1)L में और BNS 325 में हमने FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। बापूधाम में ये इंसिडेंट हुआ था। बापूधाम का जो लोकल इंटेलिजेंस है और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस में जो CCTV वगैरह है, उसको हम क्रॉस चेक कर रहे थे। एक्चुअली जो इंसिडेंट हुआ है उसको CCTV कवर नहीं किया, लेकिन आगे पीछे जो CCTV है उसमें से कवर करके हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो इसमें हमने एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, उसका नाम है नीरज alias बोला। ये फेस 2 बापूधाम में रहता है। इसकी एक प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है, एक लड़ाई झगड़ा की केस है। तो इससे जब पूछताछ किया था, ये यही बोला है कि उस दिन रात को जब आ रहा था, जो पप्पी का मदर है वो इसको देख के बार्क कर रही थी, उसमें थोड़ा अनाई होके ये कर दिया। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਤੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਾਹਰ, ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਸੇਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਡ ਦ one second, let me just go on the other side. ਕਹਿੰਦੇ had the ABC animal birth control program been implemented on time, the Supreme Court wouldn't have had to intervene, nor would government need to resort to cruelty over compassion to cull dogs. I urge Bhagwant Mann government to frame an effective rule-based policy for stray animals now, lest in our rush to end dogs, we end humanity. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ। ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਇਆ, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी। कहते यदि एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम समय पर ठीक से लागू किया गया होता तो ना सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता, ना ही सरकार को दया छोड़कर
क्रूरता से कुत्तों को मारना पड़ता। मैं भगवंत मान सरकार से आग्रह करता हूं कि आवारा जानवरों के लिए अब नियमों के अनुसार एक प्रभावी नीति बनाए। वहीं कुत्तों को खत्म करने की जल्दी में हम इंसानियत ही खत्म ना कर दें। तो आ स्टेटमेंट आ गई ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਪਾਂਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭਿਜਵਾਤਾ। ਕਾਮਨਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭਿਜਵਾਤਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭਿਜਵਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਨੋਟਿਸ। हाँ नोटिस भेजता उन्होंने लीगल नोटिस सर्व टू मिस्टर भगवंत मान। वी आर प्लीज्ड टू लर्न दैट मिस्टर भगवंत मान अच्छा एक तो मैं पहला इस तो पहला कि इनू मैं लावां मैं तुहानू भी दस दियां कि जदों ये पूरा मामला हुण वधना शुरू होया तो भगवंत मान जिहड़े चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने एक नवा मैसेज पाता। जदों उन्होंने देखा कि भाई ये तो गल जिहड़ी बहुत मेरे हथों निकल गई। मैं तो सोचा सी मैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे के कुत्ते जिहड़े आ खत्म कर देंगा दिस एंड दैट। सो उन्होंने वालों आ मैसेज पाता गया। दिस मैसेज भगवंत मान ने मैसेज पाया रिवाइज किया उन्होंने मैसेज। पहला मैसेज भी उत्थे ही है दूजा मैसेज आ पाता लेटेस्ट पंजाब गवर्नमेंट विल स्ट्रिक्टली फॉलो इन लेटर एंड स्पिरिट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर गिवन ऑन 19th May 2026 एज पर द SC ऑर्डर वी विल ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ in letter and spirit ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਜ਼ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ we will remove stray dogs from all high footfall public spaces so that children, senior citizens and families can move freely without fearing for their safety. We will create and maintain adequate number of dog shelters where these stray dogs can be cared for properly. So ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਟੇਕ ਲੀਗਲੀ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਮੈਜਰਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਥਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੀਗਲੀ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਮੈਜਰਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਕਰੂਅਲਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ABC ਰੂਲਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੋ ਵੈਟਨੇਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਇਹ ਡੌਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੇਬੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਗਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੀੜੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਟੇਕ ਲੀਗਲੀ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਮੈਜਰਸ including euthanasia in cases involving rabid, incurably ill and demonstrably dangerous and aggressive dogs posing a threat to human life, strictly ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ in accordance with ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ prevention of cruelty to animals act and ABC rules। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰ ਪਲੀਜ਼ ਟੂ ਲਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਾ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, we are pleased to learn that Mr. Bhagwant Mann has revised his decision to launching a campaign to exterminate dogs. He has noticeably toned down his language from his last tweet. He was served a comprehensive legal notice cautioning him to adhere to law of the land and the Honorable Supreme Court order and not take any action in contempt of Honorable Supreme Court. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵ ਹੋਇਆ। The legal notice by advocate Pulomi Shukla, Nyari Legal Foundation, on behalf of our client Kamna Pandey vallo, was served to him earlier today. We remain thankful to the Honorable Court for keeping the PCA Act 1960 and ABC Rules 2023 as the prevailing law in matters pertaining to the community dogs. ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਰਅਸਲ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਪੇਜਸ ਦਾ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਤਾਂ ਇਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 10 pages. Let me share it with you. मैं सीधे दिखाई देना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। It's going to be easy for me as well. Let me check if I can share the screen. Yes, I can share. Let me see if I can pull this forward. नहीं है, forward नहीं आना, so I think I have to show you in a different way. No problem. नोटिस ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, urgent legal notice against the proposed illegal shooting, extermination, elimination, culling or unlawfully euthanasia of community dogs in the state of Punjab in brazen violation of the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960, the Animal Birth Control Rules 2023 and the binding directions of the Honorable Supreme Court of India. 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਹੈ to the Honorable Chief Minister Government of Punjab, subject immediate withdrawal of your public statement dated 21st of May 2026 declaring the launch of a campaign for elimination of stray and killer dogs, allegedly pursuant to the judgment of the Honorable Supreme Court in regarding
City hounded by stray kids pay prize 2026 INSC 506 and immediate cessation of any contemplated shooting, culling, poisoning, unlawful euthanasia, relocation, disappearance, or extermination campaign against community dogs in Punjab. Surrender instructions on behalf of my client, Mrs. Kamna Pandey, aggrieved by your public statement dated 21st May 2026. The present notice is being issued, placing you and all concerned authorities under formal legal caution against initiating an illegal extermination, shooting, or elimination campaign against community dogs under the false and wholly misleading pretext of implementing the judgment of Honorable Supreme Court of India. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ your public declaration via your verified Twitter handle, Bhagwant Mann, that the Punjab government shall commence a massive campaign to eliminate stray dogs after the judgment of Honorable Supreme Court is shocking, unconstitutional, legally reckless, and constitute a gross distortion of the actual directions issued by Honorable Court. ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ 9-10 ਪੇजेस ਦੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਆਲ ਦ ਪੇजेस, ਬਟ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ the Honorable Supreme Court expressly recorded that indiscriminate culling is prohibited. These rules established the capture sterilized vaccine release CSVR model as the principal method for controlling the stray dog population, thereby prohibiting indiscriminate culling of stray dogs. ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ CSVR ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ, ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਪੇਜ ਆ ਹੈ, no pickup, relocation or detention is legally permissible without authorized, functional and transparent shelters. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਿਕਅਪ, ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਿਸਿਬਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਜਰੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ABC ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਸ਼ੈਲਟਰਸ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੂਡ, ਵਾਟਰ ਤੇ ਵੈਟਨਰੀ ਕੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਡੌਗ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਕ੍ਰੂਐਲਟੀ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 10 ਪੇजेस ਜਾਂ 9 ਜਾਂ 10 ਪੇजेस ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪਾਇਆ, ਇਨ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਦੇयर ਕੈਨ ਬੀ ਨੋ ਲਾਫੁਲ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਲਾਫੁਲ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਨੋ ਲਾਫੁਲ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ, ਨੋ ਲਾਫੁਲ ਪਿਕਅਪ ਡਰਾਈਵਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। All shelters must remain open to inspection and public scrutiny, fully transparent, open to inspection, subject to monitoring,
and accessible to recognized animal welfare organizations, veterinarians, rescuers, and authorized representatives. ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ 10 ਪੇजेस ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆ ਟੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਲੀਗਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲਾ ਜਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਫਰਲੇ ਨਾ ਮਿਲਦੇ, ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਕੁੱਤੇ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ and I want to be honest and this is my personal opinion and I'm going to stick to my opinion as well. ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। what I feel ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਦੇ 5-7-10 ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ। ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਦਨ 1 ਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਓਰੇਟਰ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਓਰੇਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਦੁਵਿਧਾ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਜ ਝਾ ਹੈ, I think Manoj Jha RJD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, let me just check, I just want to confirm. ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ RJD ਜੀ, ਯੈਸ। ਇਨਫੈਕਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਨੇ RJD ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਵਟਐਵਰ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਨੋਜ ਝਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ उन्होंने की थी। देश की संसद के अंदर सरकार की बड़ी बड़ी घोषणाओं के अंदर जिक्र किया कि देखिए भारत की सरकार चंदू चौहान को वापस लेके आई। बड़े प्रयास के बाद इनको भारत वापस लाया गया था, बहुत प्रयास के बाद इनको वापस लाया गया था और खूब वाहवाही लूटी थी भारत की सरकार और एक एक भारतवासी ने गर्व महसूस किया था कि ये हमारे भारत की सेना के वो जवान हैं जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर उसको जवाब दे रहे थे, उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। लेकिन आप जानते हैं इनके साथ क्या हुआ? आज ये और इनका परिवार भुखमरी के कगार पे पहुंच चुका है।
कई महीनों की जेल काट के आए हैं, इनकी जमानत हुई बड़ी मुश्किल से, सेना से इनको निष्कासित कर दिया गया। जो आदमी उड़ी की घटना से पीड़ित होकर, दुखी होकर, अपने जवानों की शहादत से दुखी होकर पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस के पाकिस्तानियों को जवाब देने का काम करता है, बहादुरी का परिचय देता है, उसके साथ भारत की सरकार ये बर्ताव कर रही है। हमारी दाहिनी तरफ हरेंद्र यादव जी हैं, इनका मामला मैंने संसद में उठाया था। इन्होंने किस बात का विरोध किया? इन्होंने विरोध किया कि भाई सेवादारी की प्रथा सेना में बंद करो, हमसे जूता मत साफ करवाइए, हमसे बंदूक चलवाइए, हमसे बूट पॉलिश मत कराइए, हमसे ट्रे मत उठवाइए, हमसे वेटर का काम मत करवाइए, हम कोई वेटर नहीं है। और इन खाली इतने गुनाह के लिए कि इन्होंने इस बात का विरोध किया कि हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार मत कीजिए, इनको भी सेना से बाहर कर दिया गया। इसके साथ दो और जवान हैं, वो अपना परिचय भी देंगे और बताएंगे भी। वो अभी मौजूदा समय में निष्कासित तो नहीं है, लेकिन इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि ये सेवादारी की प्रथा, सेना के जवानों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार, ये बंद होना चाहिए। ਇਹ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮਨੋਜ ਝਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you will not believe ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਔਰ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਫੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਦਿਸ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮਿਸਟਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਝਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਫਾਲਸ ਸੀ, ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਸੀ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਸ਼ੋ ਯੂ। दैट्स इंडियन आर्मीज पेज। वो कहते अफवाहों से बचें, फेक अलर्ट, बिवेयर, खबरदार। A press conference video is being circulated across media and social media platforms with an attempt to malign the image of Indian Army. The press conference ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਧੂਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। It is reiterated that the individuals seen in the video, namely Chandu Chavan, Harinder Yadav and P. Narinder, ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਭਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਮਨੋਜ ਝਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ were dismissed from the service on grounds of indiscipline and unsoldierly conduct. ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀ, ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰ, is a deserter and disciplinary proceedings are undergoing against him in both military and civil courts. So ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। These individuals are deliberately spreading fake, malicious and misleading narratives on social media to divert attention from their own misconduct and dismissal from service. Citizens are advised not to fall prey to such propaganda and to remain vigilant against misinformation. Spokesperson, Ministry of Defense. ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਤੇ ਫਾਲਸ
ਫਾਲਸ ਮੋਹਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮਨੋਜ ਝਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈਜ਼ previously clarified against the circulation of fake and malicious message and videos by Chandu Chauhan and Harinder Yadav on 17th September 2024 as well. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ 22 ਮਈ 2026 ਦਾ 22 ਮਈ 2026 ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੇਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਫੈਕਟ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਿਸਿਆਨੀ ਬਿੱਲੀ ਖੰਭਾ ਨੋਚੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਲੋਕ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡਸ ਟੂ ਦ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ addressed by Sanjay Singh and Manoj at the Press Club of India, where 3 ex-servicemen and 1 deserter were given a platform. The facts as placed on the record by the ADGPI, यानी कि ਜਿਹੜੇ Additional Director-General of Public Information ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। These individuals are now spreading falsehood about service conditions, attempting to instigate divisions within the armed forces and manufacture an officer-men divide. ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਰਕਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ADGP ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਿਬਿਊਕ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਖਬਰ ZTV ਦੀ ਨਾਲ चुप के उन्होंने पाता कि मैं भारतीय सेना के प्रति पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि चंदू चौहान भारतीय सेना का वही बहादुर जवान है जो उरी में जवानों की शहादत के बाद पाकिस्तान की सेना में घुसा था और 4 महीने पाकिस्तानी सेना की यातना झेलने के बाद भारत लौटा था। देश और भारतीय सेना को अपने इस जवान पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी मिस्टर संजय कुमार ने, संजय सिंह या संजय कुमार, संजय सिंह वैसे नाम है ना, संजय सिंह, इन्होंने आ स्टेटमेंट जी जारी की है नाल ZTV दी एक वीडियो ला के। तो बेशर्मी दी हद है, आ स्टेटमेंट जारी की ADGP दी ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਝਾਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਧੂੜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੱਟੂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਚਲ ਸ਼ਾਮੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਸਟਿਕ ਟੂ ਦ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਜੇ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MLA ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੂਥ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹੱਲਾ ਮਚ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।